welcome to the Navavedanta SSLC. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಚರ್ Rithika Mam and today chemistry ಅನ್ನ perfect ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. 4 ರಿಂದ 5 ತಾಸದಲ್ಲಿ chemistry ಯಾವ ತರ perfect ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ full out of out ಸಿಗಬೇಕು. 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ 100% ಶೋರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಸೊ ಎಲ್ಲರದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ಸರಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. I was not able to meet you people yesterday and belated happy Yugadi to everyone. So please tell me, am I audible and visible properly to everyone? Audibility ಮತ್ತು visibility ಸರಿಯಾಗಿದೆನಾ? Just I will refresh it. Yes, audibility and visibility is perfect. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆನಾ? audibility ಮತ್ತು visibility. Hi everyone. Hello ma'am, good afternoon. ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದರು. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದ್ರಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು ಕಾಡ್ತಿರೋ ನೀವು? ಏನು ಸಿಕ್ಕಾದ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಬಯೋ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಬಯೋ ಟುಡೇ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್. ಇವನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್. ಟುಮಾರೋ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್. ಡೈಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಲ್ ಯುವರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆಟ್ ಟುವರ್ಸ್. ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಗೋಯ್ತು ಎಲ್ಲರದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಗೇನ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಗೋಯ್ತು ಎಲ್ಲರದು. ಹೌ ವಾಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್? Ma'am, physical state is mandatory. Physical state is mandatory. Enta physical state. I am from Belgavi. Oh, hi everyone. 100% sure. ಯಾರು ಬೆಳಗಾವ್ದವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. 100%. ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಬ್ಬರದು ಹೇಗೆ? 100 out of 100. ವಾ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಓ, technical team upload Baswaraj sir video. He sent this. Oh, what is this here? I only don't know. Which technical team appa? Yav technical team appa? Mast zabardast aita. 90 plus. That's very good. 90 plus is a good marks actually if you tell then. Oh, I will tell it. Surely. Baswaraj sir, evening he will only take the class on model question papers. Don't worry. Okay, he will only take the class for you people, biology ka. Okay? Done? Wow, that's very good. So fast agi ellaru attendance alla mark ಮಾಡಿ. Hit the like button also fast agi everyone. Hit the like button fast everyone. Don't forget to mark your attendance. Science you want 80 by 80. I have already done one video on 80 by 80. How to score 80 by 80 anta one video already madidene. And most of the students have seen it also. And even some of the students were telling me like, ma'am, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ grammar ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಮುಗಿದ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ have come it like, ma'am, why you have compared the textbook to the Bible and all. So don't worry guys. I was just making you people to understand the importance of the NCERT book. Plus I want you people had requested me to take English grammar, ma'am, take English classes, ma'am, English social science classes. So other salvagi I just thought of helping you people. Okay, so other salvagi just I have provided you the notes also. Okay, so this time sure shot guys, Monday morning sure shot agi nimage na paper ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ವೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಬಟ್ 100% ಮಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೇನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು 100% ಶೋರ್ 100% ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಮೈಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾರ್ಪ್ ಅಟ್ 4 o'clock or else 4:30 or 5 o'clock. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೇನೆ. ಬರೇ 1.5 ತಾಸು ಇಲ್ಲ 1 ತಾಸು ಅಷ್ಟೇ ತಗೋತೇನೆ. ಬಟ್ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾ ಏನೇನು ಮಾಡಿಸ್ತೇನಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್ ಟಿಲ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಓವರ್. ಹಿಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಐ ವಾಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಹಿಂದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಾಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ. Oh, thank you so much. I won't do such things there. Technical team. Yes, I will tell up. I will tell. Ma'am, my name is Karthik. Oh, you're from Belgavi. Yes, surely Karthik, we will meet one day. Paper leak ಮಾಡಬೇಕಾ? ಯಾಕ್ರೋ ಕುಂತು ಓದ್ರೋ ತಾಂತನ ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಪರು. ಓಕೆ ದೆನ್, ಎಸ್ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ರಾಮಿಸ್.
Please ma'am, 60 plus marks. Yes Sunita, if you want to score only 60 plus ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾಳೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನೀನು. ಸೊ ಅದರಿಂದ 60 ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಟು ವಾಚ್ ಆಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯು ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ? ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿನ್ನೆ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ್ರಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ? How was your yesterday's numerical class? It was nice? Okay then, let's start with the class. Hope so everyone have marked your attendance by hitting the like button. Fast agi like ಮಾಡಿ hit button ana. So because this 4 to 5 hours I will be with you people continuously. I will be taking the class. Just 10 minutes break in between, water break that will also. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲಂಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಂಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ತನಕ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟಿಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಮಾಡಿಸ್ತೇನಪ್ಪ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಏನೇನು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ನಾನು. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೈಸ್, 1 ಸೆಕೆಂಡ್. Yes. So today's class, first we will discuss about the fixed questions. Okay, fixed questions anna discuss madona ivattu. Clear everyone? Fixed questions anna discuss madona ivattu. Done. So after we learn about the fixed questions, yes Varsha, sure. Sure Varsha, I will inform it. Vinil, don't worry, what to study I will tell you people. First you people, see ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಸೈನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ನಾ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಆಲ್ ದ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಈಗ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. So which are the high weightage chapters? First I would tell you people about the life process. Okay, first please don't miss the life process chapter. Right after life process chapter, study with the carbon and its compounds. Carbon and its compounds anna chennagi odi. Ad aad takshana please make sure to study the light chapter. Okay, light chapter ಈ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎವ್ರಿವನ್ ನೋಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ 80 out of 88 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇವನ್ ದೋ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೀ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಎವ್ರಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, yes, human reproduction topic is also very important appa, but I am telling you this 3 things, please don't miss it. Okay, please do it. Eid Mubarak. It is tomorrow, no? Why you people are wishing it today? Tomorrow it is. So this 3 topics, please don't miss it. After the high weightage concept, go for the fixed questions type of questions. Adre our environment dalli ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೀಗ. Okay, you people will tell me, let me see how who is going to score 80 by 80. Okay, 80 by 80 ಯಾರು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ. ಓಕೆ, ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಳೋಣ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ozone layer, tropic level. Very good, Dashrath has answered it. That is tropic layer. So that is very important. That is food chain. Okay, food chain which I was discussing. Yes, very good. Biomagnification definition. Yes, ozone. Perfect guys, perfect. Tropic level is very important, plus food chain and biomagnification definition. So ee ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ 100% ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತಪ್ಪ. ಓಕೆ, 100% ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಿಂದ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್, ದೋಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಓಕೆ, ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಮಹಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ and
even in the biology. ಎರಡು ಥರದಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, which is the fixed concept which is going to come from the hereditary. We have discussed those questions also. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. We have already discussed those questions also. Already discuss ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ hereditary ಇಂದ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, sex determination, very good. Sex determination is a fixed question, very good. Checker board is fixed appa, fixed hereditary ಇಂದ ಅವೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್. F1 and F2, that is what is called as checker board appa. Then why pH does not change significantly? No, that is not from the chapter that. Okay, it is not from that chapter, don't worry. Yes, very good, that's correct. Then ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶಂಕಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿಯಿಂದ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂದ ನೀವೇ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಓಕೆ, ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೋ ಬ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೋ? Now let's see who will vote for the heart diagram. They are going to get obviously. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ we can guess. No, Monday paper question paper ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು whether the students are correct or I am correct. ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಒಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ? ಹಾರ್ಟಾ? ಓಕೆ, but Rithika Mam feels brain diagram will surely come. Nephron is fixed only appa, nephron is fixed only. Nephron, that is different. We are discussing only about the heart and brain dalli short ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ brain diagram ಬಂದೇ ಬೀಳುತ್ತಪ್ಪ, 100% sure. So make sure brain diagram ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಾ? brain diagram ದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೇಮಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. that is very very important. Clear everyone? Done? Clear? Okay, then let's start with the nephron. Yes, Rana. Now nephron also will come up, but I'm telling the comparison between the heart and the brain. So in that both one is sure, like that is brain, I'm feeling it. So 100% sure brain and those functions naming so patte me functions alla please fix ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? Yes, Rana, I have already told it. Okay, breakdown of glucose. Okay, then let's start with the class then. So today first we will discuss all the fixed questions. Fixed andre gotta yav tara fixed andre 100% sure question. Okay, brain life process inda nange gottide appa, I know it already. Okay, I have just compared it, don't worry. Okay, so iga first ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ first fixed questions ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ we will discuss about the first chapter's fixed type of questions, that is going to be chemical reactions and equations. Chemical equations ಮತ್ತೆ reactions ದಲ್ಲಿ first question ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಬೀಳ್ಬಹುದು? fixed ಅಂದ್ರೆ fixed, it has been repeated lot of times in the PYQs, in your model question papers, in all those things it has been repeated. Only those questions I have taken it. Okay, barre ಯಾವ questions ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Okay, why pH does not change significantly? Yes, this is also most repeated in your model question paper question. No, that's very good. Ma'am, you know me na? Yes, Manisha, obviously I know you, amma. Why other teacher, ma'am, can you only revise the physics? Yes. If you people want any help in the physics, you can ask me, I will try to help you people. Okay, explain why pH does not change. My name is Srinivas from Mandi. Hi Srinivas, happy birthday mama. Ilro Prasadanna, ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಇಲ್ರೋ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಬಯಾಲಜಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ನಾಳೆ, ಬಯಾಲಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ, ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಸರ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿನೇ ನಾಳೆ ನಾನು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ 12 o'clockಗೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಟುಮಾರೋ ಶಾರ್ಪ್ at 12 o'clock we will do the revision of all 4 model question papers plus preparatory all 3 question papers. Clear? Chemistry ಇದು preparatory ಇದು 3 question paper ಪ್ಲಸ್ model question paper 4 model question paper ದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತು ಬಯಾಲಜಿ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಥರದನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಬಟ್ once again we are going to do it now. Okay, once again we are going to learn it, that model question paper revise ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, we will revise it. Clear? Okay, now first question, give the situation for the chemical reaction. ಈ ತರ questions ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. That is, give a situation for the chemical reaction. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ situation ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ? First is going to be what?
that is digestion of the food. Okay, chemical reaction, digestion of the food dalagutte. First thing is yadu HCl nam stomach dalli irutte. We eat the food that is getting going to inside our stomach, right? ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟಮಕ್ ಇಸ್ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ HCl, ರೈಟ್? HCl ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HCl ಇರಲ್ಲ, ಕುದು ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ HCl ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಟಮಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? How can I get 70 plus if you have not studied anything? Sorry guys. And one more thing, actually I wanted to tell you one more thing. I had got one comment for a 80 by 80 video of science. One student told me like, ma'am, in 4 days also I can score out of out. So I am waiting for that student to score out of out. In 4 days how much he is going to study and out of out he can score anta. Because I had told at the starting of that video itself that if you people are thinking like in 4 days you people can score 80 by 80, then it is impossible. It is impossible. Okay, if you want to score 70 plus also it's impossible. You need to study whole year, then only it's easy to score 870 plus. It's not so easy to score. Clear? You have already learned for the FA, FA1, FA2, FA3, FA4 plus your midterms, then that will be really be helpful for you people to score. Sudden agi nan enu odilla, sudden agi nan kunta odtene andre it's not possible. I'm telling it now also. Clear? So if you want to pass, you can pass easily. You can score aramagi 45 to 50 marks aramagi score ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ 4 ದಿನದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಓದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವರು 45 ರಿಂದ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಬೀಳಬಹುದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಯು ನೋಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲಿಯರ್? Why covalent compounds have a high melting point? Covalent compounds are have a light because bonding ಏನದಲ್ಲ covalent bonding that is very light. Okay, ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ionic bonding ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, covalent bonding ದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Yes, surely it will come. Most of the questions will be coming from the model question paper. Most of the questions will be coming from the preparatory question papers also. For that only tomorrow I am going to make you people to do revision also, because as you people already know that in a PUC, which government has done it? Obviously Karnataka government, right? PUC dalli no Karnataka government ane decide ಮಾಡಿದ್ದು question paper ಮಾಡೋದು same pattern ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ follow ಆಗುತ್ತೆ. So we can't guess, but I am trying to tell you people that so ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, moderate papers ಅನ್ನು clear ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Most of the questions have come from the model question papers and the preparatory only. Same thing it might happen to the SSLC also. Okay, so ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ we will be ready for everything guys. We will be ready for everything. Okay, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಆಯ್ತಾ? Very good. Chemical reaction, very good. ND, very good. That's a perfect definition for whatever you have told it. That's very good. 1000 rupees. Oh, that's very good. Amalgam and mercury, amma, it will be present of a mercury in that. Okay, I have already told this. Yes. So next comes the rusting of iron. Rusting of iron dalli enagutte? What happens in the rusting of iron? See, ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಈಗಂತೂ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ನೋಡಿದಾರ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಯಾರ ಊರದಲ್ಲಿ ಅನಿಕಲ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅನಿಕಲ್ ಯಾರ್ಯಾರ ಊರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲ, they might be knowing with that also rusting will happen very fast guys. Moisture ಇಂದ, water ಇಂದ rusting ಆಗುತ್ತೆ. That is actually called as a rusting of iron. Next comes out the photosynthesis process. Photosynthesis process ಅಂದ್ರೆ you people know preparing their own food. There also chemical reaction is gonna happen. Respiration, we are breathing out, there also chemical reaction is happening. Next comes the burning of a fuel. Burning of a fuel andre enu? Uri hachbekadre obviously people need to blow the oxygen, right? Blow ಮಾಡಲೇಬೇಕು oxygen, right? So that is also burning of a fuel. Next question, fixed type of questions discuss ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. These questions are very very important. Every time ಈ ತರ questions repeat ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ questions ನ ತಗೋತಿದ್ದೇನೆ. MCQs ನಾನು ಕರೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ MCQs ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಲ್ಲ. Only 7 MCQs they will be asking it in science. Okay, 2 in physics, 2 in biology and 3 in chemistry. That's it. Only 7 MCQs will be asked in your science, and because of that 7 MCQs, you don't waste your 2 marks, 3 marks, 5 marks questions ಅನ್ನ waste ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ MCQs ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Who wants to score out of out, they need to concentrate, but I'll tell you people again and again ಬರೀ 7 marks ಸಲುವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. First be perfect with those things, then you will go to the MCQs. Clear everyone? If you have studied everything, then go through the MCQs. I would agree with that also. Who wants to score out of out? Because most of the out of out scoring students will be losing their marks in the MCQs itself.
Clear? Next question comes, mention the observation through which we can identify the chemical reaction. Through which we can identify the chemical reaction. Concentrate properly everyone. Mention the observation through which we can identify the chemical reaction has been occurred. First is change in the state, change in the color, evolution of a gas, that is H2 gas or CO2 gas. So, this evolution agiddu. State andre enu, liquid to solid, solid to liquid. A change agidella, that is called as a change in a state. Then change in the color change andre enu, if in case there is any change in the color, like titration process dalli adre avalla titration process dalli, when the base is going to fall into the acid or acid is going to fall in the base, that time there will be a change in the color, that is also called as a chemical reaction has been occurred. Okay, ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಅವಲಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಲ್ದಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಅವಲಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕಲರ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ occurred. Clear? This is going to be the passing package itself. ಏನೇನು ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು, ಅದರಿಂದ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸು 100% ನೀವು ತೊಗೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತು ಕ್ಲೇಲಿ ಬಹಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರಾ. ಓಕೆ, ಬಹಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರಾ. 8 MCQs, 2 in physics, 3 yes, sure. Depends appa, depends. 7 to 8 MCQs is fixed, but okay, 7 to 8 MCQs is fixed. So please concentrate on the things which you should concentrate. Clear? Next, change in the temperature. Change in the temperature andre enu, wherever there is a change in the temperature, there will be a occurrence of a chemical change. Clear? Next comes the formation of a precipitate. In formation of a precipitate also it's going to be a chemical reaction which is going to occur. Clear? Next question barutte, name the law which is used to balance the chemical equation stated. Idu 1 marks kelbahudu. Okay, this can be asked for the 1 marks also. That is going to be what? That is law of conservation of mass can be neither be created nor be destroyed. Next question comes out, give the difference between chemical combination reaction and chemical decomposition reaction. Igin tanka difference dara enu kelilla nimage. Okay, but they might ask because in a PYQs it is present. Clear? In a PYQs they have asked you people so many times regarding the chemical reaction, that is combination reaction, and the difference between the combination reaction and a decomposition reaction, or displacement reaction or double displacement reaction. ಆ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನಮ್ಮ, ಮಾಡ್ತೇನೆ. Rishi Valkar, I will do it. Okay, one by one we will discuss all the chapters. Clear? So chemical combination is 2 or more reactants will combine together to form a single product. C plus O2 is going to form a CO2. Clear? Same as the decomposition reaction is the compound splits into the 2 or more simple substances. So if one compound kotirtare, ee compound dalli split agutte 2 different compounds dalli, 2 different elements 2 different compounds dalli displace मतलब change agutte, it will split. Okay, next comes, give the difference between the chemical displacement and the chemical double displacement. That's what I told you people. So ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ. So that is going to be what? Chemical displacement ಅಂದ್ರೆ Fe where it is going to change. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Yeah, Fe is the strongest one or no? Right, that is the more reactive element. More reactive element will be replaced with the less reactive element. Displacement reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? More reactive element will displace to the less reactive element. Same ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ double displacement double ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಏನ್ displace ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, there is a change in the compounds, no, that is going to happen double way. Okay, passing package I will share it by tomorrow. Okay, passing package I will share it by tomorrow. Okay, if you have finished already the model question paper and the preparatory paper, then I will get like 45 plus marks antu ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಮ್ಮ. 45 plus marks ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Okay, done? ತಿಳಿತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 or more reactants will react together to form a compound. Here one compound will split. Okay, decomposition ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, one single compound will split into the different elements or compounds. So the chemical displacement reaction ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is C ಯಾವುದು ಒಂದು more reactive element ಯಾವುದಿದೆ ಅಲ್ಲ displace ಆಗುತ್ತೆ less reactive element ಜೊತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Cu change ಆಗಿ Fe ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಲ್ಲ double mate will change. Okay, that's it. That much you remember.
more than enough. Define thermal decomposition, electrolytic decomposition and the photolytic decomposition reaction. That is thermal decomposition when decomposition is carried out by a heating. Okay, thermal decomposition is what? That is when the decomposition is carried out by a process of heating. Concentrate properly. Ee tara questions anu kelbahudu. PYQs dalli ee question ide. Most of the students were asking me like, PYQs, ma'am, we are not getting the PYQs. Where they are? We do need answers for them. So I have taken those questions also. Okay, clear? Balance equation Bharatama, balance equation 100% Bharatama. So don't think about it. Yes, Lalita, we will do it. No, we will do it. Okay. Yes, yes, Karthik, what you didn't understand, Appa, please tell me which topic you didn't understand so that we can continue with that. Then, electrolytic decomposition andre enappa. What is the meaning of an electrolytic decomposition? That is when the decomposition is carried out by passing the electricity. Photoelectric decomposition andre eno? That is when the decomposition is carried out in the presence of sunlight. Photo andre, just remember the keyword has a sunlight. Photoelectric elladru kelitandre, you people need to remember the keyword has a sunlight. Sunlight and mention ಮಾಡೋದು please miss ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸನ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you won't receive the marks there. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ electrolytic decomposition ಅಂದ್ರೆ ಏನು? By passing out the electricity. Keyword is what? Electricity. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾನು keywords ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ? ಸೈನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ keywords ಬಹಳ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದನೇ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ keywords ಅನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. Make sure to underline all the keywords. ಕ್ಲಿಯರ್? Next comes the difference between the exothermic and the endothermic. So concentrate properly. Endothermic reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೊರಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. That is called as an endothermic reaction. Clear? So exothermic reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Heat will be released. Heat ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಕೊಂತ ಇರುತ್ತೆ. Heat will be always be releasing. Clear? Heat will be always be releasing. Clear? Ma'am, I revised PYQs, model question paper and preparatory. How much I might get? You might get 50 plus ತನಕ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗಬಹುದು ನಿನಗೆ. Okay? You will receive it after 60 plus. 60 ಪ್ಲಸ್ ತನ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ. ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ. ಬಟ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, 100% ಕ್ವಶನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತು ಕೇಳು, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So what is oxidation and reduction? Oxidation andre enappa? Gaining the oxygen during the reaction. Reaction ಆಗೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ gaining of the oxygen. Oxidation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Oxidation ಅಂದ್ರೆ OX ಇರುತ್ತೆ. OX ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Oxygen ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಥೀಟಾ opposite is out of the reduction. Clear? Reduction ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Losing of the oxygen and gain of the hydrogen. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? Gain of the hydrogen is happening and there is a lose of the oxygen. Clear everyone? Done? Done? Yes. Next one, what is redox reaction? Redox reaction is very simple, where the oxidation and the reduction, there is a losing of the electron and gaining of the electron is happening at once. That is called as a redox reaction. Clear? So ee tara definitions annu keltare. Clear? Next comes the neutralization reaction, the reaction in which the acid is going to react with the base from the salt and the water is called as a neutralization reaction. Neutralization reaction andre ಏನು? acid ಮತ್ತೆ base ಎರಡು ಕೂಡಿ, ಓಕೆ, ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸು ಎರಡು ಕೂಡಿ ಯಾವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ 77 ಮನೀಶ್. ಓಕೆ, ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ? Don't use those symbols. It's not good manners for the students to use it. Understood? And don't spam also by using that symbol. Okay? Clear? Yes, ಎಲ್ಲ 100% ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ 100% ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡನ್? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ MnO2 plus 4HCl. It is going to give us MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. In this equation, mention the oxidizing agent and the substances oxidized and reducing agent and the substances which has got reduced. See, concentrate properly everyone. Okay, questions
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಳು. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋಳು, ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಅದರ್ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ, next MnO2 plus 4HCl which is going to give us MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. This is the equation. Okay, idರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? They have told us to mention the oxidizing agent. Clear? So oxidizing agent ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, and the substances which is getting oxidized. ಯಾವ substances ಯಾವ compound oxidize ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು. Okay, after that reducing agent and substances which has got reduced. Okay, which has got reduced. Concentrate properly. Oxidizing agent ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? MnO2. Clear? MnO2 will be the oxidizing agent. So MnO2 ಇಲ್ಲೇನು MnO2 ಹೋಗಿದೆ oxidize ಆಗಿ MnCl ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ oxidize ಆಗಿದೆ. Substances which has got oxidized, ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ oxidized? HCl ಆಗಿದೆ. It got oxidized to form a H2O. Clear? Reducing agent ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ? HCl. Again it has got reduced again. So substances which has got reduced, that is also going to be HCl itself. Clear everyone? So ಈ ತರ application based question ಕೇಳ್ತಾರೆ. This is also application based question. This is from the previous year question paper. Theta, this is from your previous year question paper. Understood? This is your previous year question paper ದಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. Clear? Next question ಹೋಗೋಣ. That is, what is rancidity? That is slow oxidation of the oil and the fat. This has got repeated in your model question paper also. Slow oxidation of oil and a fat present in the food materials resulting the full odor and a taste in them. Clear? A taste complete ಆಗಿ change ಆಗುತ್ತೆ, ಹಲ್ಸಿದಂಗೆ ಹತ್ತುತ್ತೆ. Clear? ಕಹಿ ಕಹಿ ಹತ್ತುತ್ತೆ, and even the smell of the food will start coming. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? Specially this rancidity is going to happen where the temperature variations are going to happen a lot. Especially if we discuss, then it is going to happen more in when summers are there. Okay, ಯಾವಾಗ ಬಿಸಿಲು ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹಲ್ಸುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಡನ್. Lalita, we will do amma. I will only do it Monday morning. Okay. Next, mention the methods of preventing the rancidity. Preventing the rancidity. ಹೇಗಪ್ಪ prevent ಮಾಡ್ಬೋದು? How we can prevent it? First is packing of the food material in airtight containers. Clear? Packing of the food material in the airtight containers. Concentrate properly. Refrigeration of the cooked food at a low temperature. At a very low temperature. Clear? Concentrate properly, which we can prevent the rancidity. Adding the nitrogen gas to the chips packets. ನಿಮ್ಮ chips packets ಏತು ಉಬ್ಬಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಿಗೆ ಉಬ್ಬಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದ್ಸಲ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀವು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ತಿಂತೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ತಿಂತೇನಂದ್ರೂ ಅದು ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಹಿಡಿದಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕರೋಷನ್. ಕರೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ rancidity ಆಯಿತು, ಅದರದ್ದು ಬೇಬಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಕರೋಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ like a same family. Corrosion, rancidity, these all are going to be a same family itself. This is actually 3 marks question amma. 5 marks questions annu discuss ಮಾಡ್ತೇನೆ. Next 5 marks questions only will come. Okay. Next, metals are attached by air, water and acid and getting the corrodes. Clear? So metals which are there that are going to be attacked by the air illa attack ಆಗುತ್ತೆ, ನೀರಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಸಿಡ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ corrodes ದಿಂದ ಮೀನ್ಸ್ ರಫ್ಲಿ. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಐರನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ರಪ್ಪ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋನಾ ಹ್ಯಾಪನ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? ರಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದಾನು ರಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಳೆ, ಓಕೆ, ಮಳೆಯಿಂದಾನು ರಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಯಾಕ್ರೋ ದುರಂತರ ಮೂವಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. 4 ತಾಸು ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಮೂವಿ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ದುರಂತರ ನೀವೇ ದುರಂತರ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. Next, how can we prevent the rusting? How can we prevent the rusting? Rusting and hey prevent ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. First thing we will go, I'm going to mark only the ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. ನಾನು ಏನೇನು ಬಾಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪೇಂಟೆಡ್, ದೆನ್ machines parts should be oiled and greased. Okay, machine parts should be oiled and the greased. Clear everyone? Next, galvanization process ಇಂದ ಆಗ್ಬೋದು, rusting ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Iron can be coated up with the chromium. Iron also can be coated up with the chromium. This painted, oils and greased, galvanization and the chromium. These are the 4 things which you should remember to prevent it from the rusting purpose. Clear? Fixed questions ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವಮ್ಮ, ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳು.
ಆಯ್ತಾ? Write the balanced chemical equation when lead nitrate solution reacts with the potassium iodine solution. Name the precipitate formed and mention its color ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Precipitate ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ PbNO3 plus 2Ki which is going to give us PbI2 plus 2KNO3. Okay, precipitate ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, that is PbI2, that is potassium iodine ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Precipitate will what? Please remember, ಬಾಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. It's very very important. Clear? This question is very very important. Make sure you people will fix this and go. Clear? Into your brains. Fix this thing into your brains. Fix questions ಅನ್ನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್. ಕೇಳು ಸರಿಯಾಗಿ. Clear? I can't tell Appa, I am really not getting what video you people are asking for. If I will inform him, if he is okay, then he will upload it, okay? Namaila, you are scared really. What is gasvarization? What is gasvarization? I don't know, Appa. Okay, clear. So precipitate ಅಂದ್ರೆ PbI2 ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ, yellow ಆಗುತ್ತೆ. Clear? Next comes balance the following chemical equation. They have told us to balance the chemical equation. First one is Al plus HCl which is going to give us AlCl3 plus H2. ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? AlCl3 ಮತ್ತೆ H2 ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So here two things they have told us to balance. This will be asked for 2 marks guys. So ಈ ತರ questions 2 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. Clear? ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಹೌ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಟ್. Al ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರೆದ್ರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು, ಇದು RH ಮತ್ತು ಇದು LHS. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ RH ದಲ್ಲಿ Al ಇದೆ, HCl ಇದೆ, Cl ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ Al ಇದೆ, Cl ಇದೆ, Al ಇದೆ, H ಇದೆ ಮತ್ತು Cl ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ? How many compounds are present? Here Al is present 1, hydrogens is present 1, chlorine is present 1. ಇಲ್ಲಿ Al 1 ಇದೆ, but chlorine hydrogen 2 ಇದೆ ಮತ್ತು chlorine 3 ಇದೆ. Clear? So ಇಲ್ಲಿ chlorine 3 ಇದೆ. Very simple. We just need 2 hydrogens in RHS and 3 chlorines in the hydrogen. Clear? So ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು? Very simple. What people are going to do it here? So ಇಲ್ಲಿ just ನಾವು 6 ಅನ್ನ add ಮಾಡೋಣ. Clear? So ಇಲ್ಲಿ 6 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. If you people will add up here 6, hydrogens ಆಗುತ್ತೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. Clear? So hydrogens will become 6. So like that only you people need to start marking it up. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ವಿ? 2 ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 1 second guys. So Al ಏನಾಗುತ್ತೆ? Al will become here 2. Al here also it will become 2. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 6 ಆಗುತ್ತೆ? 3 2s are 6. So ಕ್ಲೋರಿನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೇ? 3 2s are 6. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಈ ತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ಥೀಟಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. You can get 80 by 80 if you have studied appa. If you have studied ion, you will get it and you will receive it. Don't worry. Okay. According to the blueprint only everything is there appa. But right now, don't sit and see the blueprint. It's not a time to sit and see the blueprint and everything. It's time to do the revision right now. Okay. Okay. First. Clear? Elargo. It's time for you people to do the revision now. Okay. Okay. Clear? No. I'm taking the class now. How can I call it to anyone? When did he say this thing, by the way, Rana? I don't know also. When did he say this thing? Technical issue, I don't know guys. I don't know any technical issue. I will ask for sir and tell him. Evening he will only come to you people. You can ask him only. Okay? Done? Okay, next comes name the gas filled in the chips packet and why. Name the gas in which is going to be filled. Yado nitrogenous gas to avoid the oxidation. To avoid the oxidation, nitrogen gas is going to be filled. Okay. Yesterday evening, yavag helidappa elli helidru?
yesterday evening. Okay, then I think today evening you will get it. Okay, next, why do we store silver chloride in dark colored bottles? Silver chloride in dark color bottles dalli yakappa store ಮಾಡ್ತಾರೆ? Application based question, guys. Okay, application based questions, please make sure to study it properly. Clear? Okay, clear? Concentrate properly here. Because white silver chloride turns into the gray. Okay, white silver chloride turns into the gray in the sunlight. To avoid it, we store the silver chloride in the dark colored bottles. Yav color dalli? See, white color silver chloride turns in gray in the form of a sunlight. Sunlight dalli gray dalli convert agutte. To avoid to store the silver chloride in the dark glasses. So akasmat ಸ್ವಲ್ಪ light naga hodre adu gray color alli convert aglik start agutte. For that purpose they are going to do it. Okay, ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಅವಾಗಿಂದ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ, ಅವಾಗಿಂದ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಬಹಳ ಕ್ವಶನ್ಸು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ ತೀತಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ that is chapter 2, that is acids, salts and bases. Acids, bases ಮತ್ತೆ salts ಇಂದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಮಂಡೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಅವನಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈಗ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅನ್ನ ಹೋಗೋಣ ಆಯ್ತಾ. ಫಸ್ಟ್ that is going to be difference between the acids and bases. Have a sour in taste, have a bitter in taste. pH value will be 1 to 7, pH value will be 7 to 14, and salt neutral will be, pH value will be 0 itself. Okay, turns blue litmus paper into the red paper. Please concentrate on this point more, it is very very important. Acids dalli enagutte, it will turn the blue litmus paper into the red. Clear? Bases dalli enagutte, it will turn the red litmus paper into the blue. It will turn what? Red litmus paper into the blue in color. Next comes contains the hydrogen ions, it contains the OH ions. Concentrate properly, it contains the H plus ions and this contains the OH ions. Okay, it is contains the OH ions. Clear? Yes, Ayan. Oh, thank you so much, Ayan. Clear at saying? Ma'am, smile. Yes, I am smiling only. Smiling and I am teaching. Next question. From naturally occurring acids, there is natural occurs and which are going to be that acids. So, ಇದನ್ನು ಯಾಕಪ್ಪ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ MCQ ಬೀಳ್ಬೋದ್ರಪ್ಪ, ಅದ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೀಪಲ್ ನೋ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಬಾಕ್ಸನ್ನು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್? ಯಾವುದಪ್ಪ? ದ ಆಸಿಡ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ more and more H plus ions, that all are called as a strong acids, which will produce more and more OH minus ions. Those all are going to called as a bases. Strong bases. Clear? Strong bases anta adake karitare. Clear? Next comes weak acids ಬಗ್ಗೆ discuss ಆಯಿತು. Next, when diluting an acid, water should not be added to the acid. Water ಅನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ dilute ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ water should not be added to the acid, but acid itself should be added to the water. Okay, acid should be added to the water, but not the water into the acid. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು acid ದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಬಿಸಿ ಆಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಯಿಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಆಯಿಲ್ ದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್, ರೈಟ್? ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಡೋಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಎನಿ ವಾಟರ್ ಟು ದ ಆಸಿಡ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಅ ಆಸಿಡ್ ಟು ದ ವಾಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅ ಆಸಿಡ್ ಟು ದ ವಾಟರ್, ಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಆಸಿಡನ್ನು ವಾಟರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? Clear? Exothermic reaction andre heat releasing. Okay, heat is going to release. Okay, yes, sure, Ayan. I am going to teach you people for the 11th also. So next comes, if the water has been added, okay, in case water has been added to acid, the heat is going to be released. May this cause the mixture to the explode? So heat is going to release means what? Exothermic process ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. Clear? Exothermic process ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೌದಪ್ಪ, UK ಕನ್ನಡ ಬೆಸ್ಟ್. Okay,
Clear? Heat will be releasing, exothermic process will be happening there. Okay, that mixture is going to explain, and burns may occur. So next comes overheating can also break the glass containers. So overheating andre enu? Igantu full trend bandide glass containers dalli cha malkolodu. I don't know how many of you seen it. Okay, nanantu nodidene glass containers dalli cha madodu, glass containers dalli pasta na boil madodu. I don't know in illi ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓವರ್ಲಿ ಹೀಟೆಡ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಾಸಸ್ಸು ಮೈಕ್ರೋ ಓವನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಓವನ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ that is very much important. Clear? Oh, high danger, where were you so many days long back? Yes, Rana, I have already told appa, I have already told. Okay, so by evening it will be done. Okay, next comes what is the neutralization reaction? Already we have discussed neutralization reaction. When the base and the acid will get reacted, it will form salt plus water. Clear? What are the antacids? An example for an antacid. This is also application based question, guys, and this is also very very important. Idu baala sala repeat agiro question. Concentrate ಮಾಡಿ. In case of indigestion, the stomach produces more acid than it needs. Okay, stomach produces more acid than it needs, causing pain and a chest burn. Antacids used to reduce this is called as an antacids. Concentrate properly, everyone. In case of indigestion, that is also called as an acidity. In the stomach produces more acid. Stomach dalli HCl ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Concentration of the HCl will increase and increase. Clear? Avaga causing the pain and the chest burn ಆಗೋದು, vomiting sensation ಆಗೋದು. So those all things are going to happen. Clear? I am from Belgium appa. I am from Belgium ayan. Clear? So that is actually called as the antacids. And examples yav tagobodu? Magnesium hydroxide, that is also called as an MgOH2 antanu tagobodu. Clear? Next comes, how does the pH contributes to tooth decay? How does the pH contributes to the tooth decay, and how can it be prevented? This is also previous year question. It is previous year question. It has been repeated that time also. Tooth decay begins when the pH value of the mouth falls below 5.5. Clear? So if it is going to teeth decay, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಹಲ್ಲು ಹುಳುತ್ತೆ, ಹಲ್ಲು ಯಾವಾಗ ಹುಳಿಯುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ pH level 5.5 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. If the pH level of your teeth is going to reduce to 5.5, then 100% sure ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲ ಉಳಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಹಲ್ಲು ಹುಳಿಯುತ್ತೆ. So it should be maintained properly by brushing it daily, because you are using the brush ದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಮೌತ್ ಅನ್ನ. pH level of the mouth should be maintained. Clear? Oh, you are from Bijapur. We are very near to each other then. Next, what is acid rain? Okay, what is going to called as the acid rain? Acid rain andre enu? Idu ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಆಸಿಡ್ ರೇನು MCQ ದಲ್ಲಿನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. What is the pH level of the acid rain? Okay, that is when the pH value of the rain water is less than 5.6. Less than pH level less than 5.6. I am repeating it again. Less than 5.6, then that is called as a acid rain. ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? acid rain ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Clear? Yes, PDF link will be uploaded right after the class. Clear? Next comes, so how is the acid rain harmful to aquatic life? So akasmat acid rain haya ಹಾಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ aquatic animals harmful ಇದೆನಾ? Yes, it's very much harmful. That is, acid rain is harmful to aquatic life as it destroys the eggs of aquatic life. Eggs of the aquatic life, ಯಾರು ಬರ್ತ್ ಮಾಡಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಎಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವಿನ ಹೊರಗೂ ಬಂದಿರಲ್ಲ. They are still not come to this life only. That time only it will get more acid, it will be increasing in their body, then obviously it is going to die. Okay, clear? No, yeah, we have offline centers for the first PUC and second PUC, guys. You can go and visit it also.
Okay. Next question, that is write the chemical name and the molecular formula of the bleaching powder. Very important guys, bleaching powder kinta main thing ಹೇಳ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ washing soda, bleaching powder, plaster of Paris. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? plaster of Paris, bleaching powder and even of the washing soda. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ. No amma Lingappa, I will ignore you. Yes, I'm listening, ma'am, yes, I'm okay, tell me. Next comes chemical name and the molecular formula of the bleaching powder. Chemical name of the bleaching powder is going to be what? Calcium oxychloride. Concentrate, chemical name, formula, bhala important ide. Na keywords ana mention martidene, mark martidene, channa keli. Clear? That is chemical name of the bleaching powder is going to be how much? Calcium oxychloride. Yen karitare adake? Calcium oxychloride anta karitare. Clear? So thank you so much appa, thank you so much. I'm confused of these concept. So concentrate properly ammo, concentrate properly when I'm teaching it. Okay. Molecular formula enagutte? CaOCl2, CaOCl2, calcium oxychloride, calcium oxychloride. Okay. When is SSLC result? SSLC result will come very soon, don't worry. So because we need to write exam 2 also, no? Before that it will come. I think April 10 to 15. Then write the use of the bleaching powder. Write the use of the bleaching powder. That is for bleaching of the cotton and the fiber in textile factories, to beautify the clothes in the laundry and to disinfect the drinking water. It is also used as an oxidizing agent in the factories. It is also used in the oxidizing agents of factories. Concentrate properly. Ella underline martidene keywords anna. For bleaching the cotton and the fiber in the textile factories, then to beautify, okay, beautify the clothes in the laundry and to disinfect the drinking water. Then it is used also to oxidizing agent in the factories. Clear? So next, write the chemical name and the molecular formula of the baking soda. So chemical name and the molecular formula of the baking soda is what? Baking soda, washing soda, very important guys. Chemical name enagutte? Sodium hydrogen carbonate. Sodium andre Na, hydrogen andre H, carbonate andre CO3. Very simple. Okay, very simple to remember. That is sodium hydrogen carbonate. Sodium means Na, hydrogen means H, and carbonate means CO3. Carbonate means CO3. Very good, very good. First to ellaru spam ಮಾಡಬೇಕು chat box ದಲ್ಲಿ. Start spamming with the CaOCl2, calcium oxychloride, CaOCl2. Tomorrow at 12 o'clock. Fast, everyone need to spam it right now. CaOCl2. Practice it everyone. CaOCl2. Practice it. CaOCl2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Calcium oxychloride, bleaching powder. CaOCl2. Fast agi ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜಸ್. I need fast. Fast ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Let's see. How many of you will tell me? Fast everyone. Very good. Same as it is. You people need to start spamming of NaHCO3. That is called as what? Baking soda. Baking soda andre enu? What is the meaning of a baking soda? That is NaHCO3. Fast agi. I need spam of now. NaHCO3. NaHCO3. Fast practice ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡೋಣ. NaHCO3. Who will type it faster? I want to see now. Who will type it faster? NaHCO3. NaHCO3. Very good. Perfect guys. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವಂತೂ ಬುಕ್ ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು ಬರೀಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೋದೆ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಆದರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಟೈಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ. NaHCO3. Perfect guys. Say my name please. Who is this name?
NaCO3, perfect. Next concept we are going to go, that is write the chemical name and chemical formula of baking soda, that is sodium hydroxide NaHCO3 ಆಗುತ್ತೆ. Write the uses of the baking soda or write the uses of the sodium hydrogen carbonate ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. First is it is used in the antacids. Okay, first is it is used in the antacids, used in the soda acid type fire extinguisher. Concentrate properly, used in the soda type of fire extinguisher. And next, beautify the wood pulp in the paper mill. Wood pulp in the paper mill. Next comes write the chemical name. Write the chemical name and a molecular formula of a washing soda. This is very very important. ಬಹಳ ಸಲ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಅವನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆಸಿಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ದಿಂದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, 100% ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, bleaching soda and the washing soda plus plaster of Paris. Clear everyone? Fast agi ella spam ಮಾಡಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ. Na2CO3 10H2O, that is sodium carbonate dehydrate. See, concentrate properly. Sodium carbonate decahydrate. Deca means 10 guys. Deca means 10. Clear everyone? Fast. Na2CO3 10H2O. Fast everyone. Everyone need to spam it. Everyone need to spam it. Fast. Tell me fast. Na2CO3 10H2O. Na2CO3 10H2O. Fast ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Na2CO3 10H2O. Na2CO3 10H2O. Na2CO3 10H2O. Come on, tell me fast. Let's see. Very good. Perfect. Perfect. Break, ma'am. Yakorana. Eagerly start in class. I'm not going to stop till 5 o'clock. So forget about it. No break. In between only 10 minutes break. That also for drinking water. Done, Litanka? Na2CO3 10H2O. Perfect. Na2CO3 10H2O andre enrappa? That is going to be a washing soda. Clear everyone? See, ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ನೇಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. Na ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೋಡಿಯಂ. ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ CO3. 10H2O ಇದೆಲ್ಲ, 10 ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಡೆಕಾ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ H2O. Clear everyone? Clear? Done. Now next comes the write the uses of the washing soda. So ಏನಪ್ಪ uses ಆಗುತ್ತೆ? First is used in the softener, hard water. ಯಾವುದು? soften the hard water. hard water ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ washing soda ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then used as a cleaning agent. It is used in the cleaning agent. Used to make the borax. Okay. Next, used in the manufacture of a soap, paper and a glass. Soap, paper and a glass. It is used in the manufacture of a soap use ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, paper use ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, glass use ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Clear everyone? Clear? ಹೋಗಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಾರಣ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಾ. ರೈಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮು ಮತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಪಾಮ್ ನೌ. ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಪಾಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? Calcium sulfate hemihydrate. Calcium sulfate hemihydrate. What will be that? Fast agi nodi. CaSO4 half H2O. Come on everyone. Fast. C. Concentrate. Okay. Fast, fast, fast everyone. Ma'am, borax. Where is the borax? Where is the borax? And why should the plaster of Paris should be stored in the moisture proof container? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ plaster of Paris ದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗುದೇ ಹೋಯ್ತು. It is completely waste. Clear? So that is why we need to not keep the thing inside any of the moisture container. It should be completely tightly packed. It should be tightly packed. Okay? It should be completely tightly packed. Tightly packed ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡನ್? ಡನ್? ಎಸ್.
Next comes, write the use of the plaster of Paris. Write the use of the plaster of the Paris. That is to fix the broken bones. Okay, it is used for the purpose of break ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ bone ಅದು fix ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. Then to make the toys. Then decoratable things used for the making smooth surface also. ಯಾರಾದರೂ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ plaster of Paris ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So you people might be knowing about it. Clear? Clear everyone? ಯಾಕಮ್ಮ ಶಶಿಕಲಾ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಶಶಿಕಲಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ನೋ ಗೈಸ್, ನೋ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ 4 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಲಿಡೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹಬ್ಬದ ಸಲುವಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನಾಳೆ ಈಗ ರಂಜಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಯುಗಾದಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸಂಡೇ ಅಂತೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಹುಡುಗರು ಪಾಪ ಯುಗಾದಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ದ ಯುಗಾದಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಯುಗಾದಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಥರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಂಜಾನ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಫಾರ್ ದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡದ್ರ ನಡುವಂತೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಾಪ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, 4 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಮಂಡೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಬಿಕಾಸ್ 100% sure they are going to give at least 20% of the paper little bit difficult, 50% to 60% it will be very average, and remaining percentage it will be very moderate. Means tough iralla, easy iralla, but they can try to answer those questions. Application based questions so include agutte. Okay, done. Next comes uses of the hydrogen concentrate properly. Name the products of the chlor-alkali process and write very important very important question. Okay, concentrate, very important question. Okay, okay, done. Clear? Chandru. Okay, done. Clear everyone? Chloro-alkali process products, that is hydrogen, chlorine, NaOH, that is also called as sodium hydroxide. Clear? Hydrogen, chlorine, NaOH, and is also called as sodium hydroxide. Okay, sodium hydroxide. Titalargu alkali process products andra ee mooru products anna include ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Clear? Uses of the hydrogen, uses of the chlorine, uses of the NaOH. Concentrate ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. uses of the hydrogen ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, chloro alkali process fix ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತಪ್ಪ. chloro alkali process fix ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ರಾನಾ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನಪ್ಪ ನಿನಗೆ, ಸರ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ನೌ ಯು ಲಿಸನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ. Hi Sarthak, explain chloro-alkali process. Yes Vaishnavi, we will do this. Okay, so chloro-alkali process is very important concept, guys. Please listen to this concept properly. See, name the products of a chloro-alkali process anta kelidare and write the uses of the each. So uses enu, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಏನು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸಸ್ ಏನು ಮತ್ತು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳೋಣ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾರ್ಮಲ್ ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬಟರ್ ಅಂತಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಅಮೋನಿಯಂ ಫಾರ್ ಅ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ದೇ ಕಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀರು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈ ದ ವಾಟರ್ ಲುಕ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸಲುವಾಗಿನೇ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಡನ್? ತೀತಾ? Okay, that's very good. You can score out of also. Okay, next has a in the manufacture of a PVC and CFCs. I don't know how many of you people know it, but chlorine also will be used for the manufacture of PVC and CFCs. Has a disinfectant, has a
insecticide. Okay, it is also used as an insecticide also. And next comes the uses of the NaOH, that is degreasing of metals in a paper making, in the manufacture of the soaps and the detergents, in manufacture of artificial yarns. It is also used for the manufacture of artificial yarns. So this is a very important, very important question. Please make sure you won't miss this question. Do the revision of this question properly, everyone. Clear? So hope so everyone have marked your attendance. Let me check where we have reached our attendance. ಎಷ್ಟು ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸು. Okay, let's see. Only 92 guys. Why, students? Why? Ma'am, you are married, ma'am. Married, ma'am, you are married. Married, ma'am, you are married. Yep, ಹೌದ್ರಪ್ಪ, ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ. ನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಕರೀಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನಾದ್ರೆ ನಾನು. ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರಪ್ಪ. Marriage is done. Marriage is done. Okay, done. Done till here, everyone. Done till here, everyone. Next comes out to be the metals and non-metals. Concentrate properly from the metals and non-metals, which are the very important questions. First comes the define malleability and name the metal whose malleability is the highest. Malleability andre enappa matte malleability yav compound du malleability jaasti ide. Okay, first is going to be what? Metals can be beaten up and made into the thin sheets. This property is actually called as a malleability. Okay, thin sheets agi convert ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Thin sheets agi yaವಾಗ convert ಮಾಡ್ಕೋತೇವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? malleability ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Clear? Ma'am, ನಿಜಾನಾ? Yes appa, very much nija it is. Formation of a magnesium chloride molecular mass by a transfer of the electrons. East or west, namma O. Namma O na. What is this namma O? Yes, Akshu, that is correct. If you want to score 25 out of 25 in chemistry, if you watch this much of video also is more than enough. Okay, ಆಮೇಲೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಏನೇನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಲಿಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್, beaten up and made into the thin sheets. Now everyone are going to type it has beaten up. Everyone need to spam this message. Everyone need to spam this message, and every time when you people are sending that message, you people need to type it, not doing any copy paste. Yaru copy paste ಮಾಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ. You people are going to do it by typing it. Come on fast everyone. You people need to type it as beaten up and made into the thin sheets. Beaten up and made into the thin sheets. Fast everyone. Beaten up and made into a thin sheets. Beaten up and made into the thin sheets. Made into the thin sheets. Fast everyone need to type it. Everyone need to spam this thing now. Fast again nodona. How many? Beaten up and made into the thin sheets. Everyone need to spam that message. I am Dhruv. I know Dhruv. You are Dhruv. Fast agi type ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ type ಮಾಡಬೇಕು. No copy paste. You people need to type every time when you are sending it. Every time you people need to send it by typing it. No doing copy paste. Who will do copy paste? They will fail tomorrow's exam. ಯಾರು copy paste ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ತಿಳಿತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Everyone need to type it and send it to me. Who will not type and send? They are going to fail in the exam. Understood? Fast ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Yes, very good. Beaten up into the thin sheets. Beaten up into the thin sheet. Clear everyone? So next comes beaten up into the thin sheets, and that is also called as a malleability. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? malleability ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Silver and the gold are the most malleable metal. See, ಈಗ ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಾದ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು, ಏನು ಬೇಕಾದು. ರಿತಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದು with the help of the gold and the silver. So examples for malleability was what? Fast ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ gold and silver. Gold and silver. Type it as gold and silver. Fast everyone. Gold and silver. And mark your attendance everyone who has not marked it. Gold and silver. Fast ag mark ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Gold and silver.
Everyone need to type it as gold and silver. Gold and silver. Gold and silver. Fast, fast, fast everyone. Very good, perfect. Everyone need to spam this messages, guys. Living and messaging other things. First you people message the things which I am telling it. Afterwards, whatever you have a doubts, we will discuss that also. Okay? ಏನು doubts ಇದೆ ಎಲ್ಲ discuss ಮಾಡೋಣ. First ಕಲಿಯೋಣ ಅಪ್ಪ. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಲಿಯೋಣ. ಕಲಿತಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇದೆಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ 5 ನಿಮಿಷ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಕೊಂತು ಆಯಿತಾ. ಫಸ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Ductility and name the highest ductile metal. Metals can be, concentrate properly, what you people need to type now. Metals can be drawn into the thin wires. Okay, metals can be drawn into the thin wires. So what is the meaning of a ductility? ಇದು thin sheet ದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. malleability ಅಂದ್ರೆ thin sheet ದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ductility ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It will be drawn into the thin wires. Thin wires. First everyone need to type now, drawn into the thin wires. Drawn into the thin wires. Fast everyone. Everyone need to type it. Drawn into the thin wires. Drawn into the thin wires. Come on. Come on, I need answers from everyone. Everyone need to type it. Everyone need to type it. Fast, fast, fast. Everyone need to type the things. Make sure you won't miss this. Everyone need to type it fast agi. Drawn into the thin sheets. Very good. Thin wires, sorry. Thin wires. Class mugutta siguttamma. Class mugud mele siಗುತ್ತೆ ಈ questions. Clear? Theta ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. Next, what are amphoteric oxides? What are called as an amphoteric oxides? ಇದು 2 marks ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ model question paper ದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ. Clear? ಯಾವ model question paper ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ fast ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. That is, some of the metals react with both acid and the base. Some of the metals will react with both acids and the base, and it will produce a salt and the water. ಏನು produce ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ? Salt ಮತ್ತೆ water ಅನ್ನು produce ಮಾಡುತ್ತೆ. They are known as amphoteric oxides. Concentrate properly everyone. Properly concentrate ಮಾಡಿ. Yes, model question 2 ಅಲ್ಲಿ repeat ಆಗಿದೆ. ಏನನ್ನ type ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನೀವು? Some metals react with both acids and bases and produces the salt and the water. Come on, what did I underline? What did I underline? That you people need to type it. Fast ಆಗಿ type ಮಾಡಿ. ನಾನು ಏನು underline ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು type ಮಾಡಬೇಕು. Acid and base and produces the salt and the water. Metals react with both acids and bases. Metal reacts with both acids and bases and produces the salt and the water. Fast everyone need to type it. Very good Samarth. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ madam, ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನಪ್ಪ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ miss non-metal not real. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, non-metals are present in real also. Who told you it's not present in real? It is present in the real. Fast ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು guys. Everyone need to do very good. Sagarika has typed. See, that is also that equation also, if you type it, then more than enough. Okay, if you people will type, that much equation also is more than enough. Acid plus base is going to give us what? Salt plus water. 102 likes. Only 102 students have saw my class. So many of you are coming to the class. Make sure to fix it. We need to reach 200 likes. Fast again. Okay, that is going to be producing what? Salt and water, and they are also known as amphoteric oxides. Example ಏನು ತಗೋಬಹುದು? zinc oxide and aluminium oxide. Fast ಆಗಿ amphoteric oxide ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ example ತಗೋತೀರಾ? Fast ಆಗಿ type ಮಾಡಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ. That is a zinc oxide. At least zinc oxide ಅಷ್ಟು type ಮಾಡಿ. At least zinc oxide ಅನ್ನು type ಮಾಡಿ. Let us see so that we can go for the next question. Amalgam ಅಂದ್ರೆ mercury ಅಮ್ಮ. Mercury is present in the amalgam. Okay.
Very good, very good, perfect. That should be the spirit. Like this only people can do the revision of the class also. Not necessary to sit, you people will not write also, obviously I know, but yaar baritilla andre at least type madru revision ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ನೀವು, right? So why sodium metal is kept in kerosene? Why the sodium metal is kept in the kerosene? sodium ಅನ್ನ ಯಾಕಪ್ಪ kerosene ದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 0 ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಈ ಸೋಡಿಯಮು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೆರೋಸಿನ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಫಾರ್ that purpose they will always keep the sodium inside the kerosene. Concentrate now what I am marking it, that you people need to type it. Sodium reacts vigorously with the oxygen. In order to avoid the fire accident, it is kept in the kerosene. Sodium will react vigorously with the oxygen. Fast agi type ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Sodium, that is Na, will react with vigorously with the oxygen. Vigorously spelling ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀದ್ರಪ್ಪ, ಏನು ಸಕತ್ ಬರಿಬೇಕು ಹೋಗಬೇಡಿ. Okay, don't make the mistakes there. Sodium will react vigorously with the oxygen. Vigorously with the oxygen. Fast. Yes, Anju, Chandul, tomorrow you are going to receive it appa. Passing package. Clear? Theta, sodium reacts vigorously with the oxygen. It will react vigorously with the oxygen. Clear? Next comes the outermost layer of the magnesium and aluminium. The outermost layer of the magnesium and aluminium are covered with their oxides. Why it is covered with their oxides? So magnesium and aluminium outermost layer oxide inda yakappa cover agide, yakappa adu cover agide. Concentrate properly everyone. To prevent the further oxidation of the metals. Faster type ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. To prevent further oxidation of the metals. To prevent further oxidation of the metals, magnesium and aluminium are covered up with their oxides from the outermost shell. Okay, from their outermost shell. Fast agi type ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ, fast agi. I don't want any unnecessary chats. Only you people are going to message me what I am telling to you people. Clear everyone? Very good, Samarth, very good, perfect. Everyone need to type that only. ND, don't waste your time. What I am telling, try to listen to the class and type it down fast. Let's see how many of you will type it faster. ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಟೈಪ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾರ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವ್ರು they will do nice coding. You people know for coding that should be typing should be very fast. For coding, typing should be very fast. Let me see how many of your typings are more. Typing ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೇನೆ ನಾನು. That is to prevent further oxidation of the metals. To prevent further oxidation of the metals. Fast everyone. Very good. Fast. Samdu sissa. Class ಕೇಳೋಪ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ನೀ ಶಶಾಂಕ್ ನೀನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಿಲ್ಲಿ. To prevent further oxidation of the metals. Very good, perfect guys, very good. Ma'am, exam easy or tough? It will be very easy guys, don't worry. It will be very easy if people have studied it. Okay, write in the word equation the reactivity of the metal with the water. So metal, it will react with the water to form metal oxide plus hydrogen, and the metal oxide plus it will react with the water to form metal hydroxide. ಈ both the equations ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? Next ಬರುತ್ತೆ, write balanced equation for the reaction of a sodium with the water. Sodium will react with the H2O to form NaOH plus H2 plus energy. 2NO, that is balanced equation, that is 2Na plus is going to form 2H2O, 2NaOH plus H2 plus energy. Clear? Next question, when the calcium placed in the water, it floats. Why? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾಕಪ್ಪ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೈಸ್. ಬಹಳ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ವೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್, ಇಟ್
floats. Why? So that is the liberated hydrogen molecules. ಈಗ ಯಾವಾಗ liberate ಆಗುತ್ತೆ hydrogen molecules, that will attach themselves to the metal surface, and make it flow. Why it will make it flow? Whatever I have underlined it, please type it down fast, everyone. Don't message any other things right now. You people are going to concentrate on whatever I have told you people to type it. Fast agi type ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಪ್ಪ jaldi. That is the liberated hydrogen molecules. So ಯಾವಾಗ hydrogen molecules liberate ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ hydrogen molecules H2 molecules ಏನಿದೆಯಲ್ಲ liberate ಆಗುತ್ತೆ, that will attach to the metal surface. Calcium is a metal, that will go and attach to the calcium metal atoms. Clear? Surface ಗೆ ಹೋಗಿ attach ಆಗುತ್ತೆ and make it flow. It will make it to flow. Clear? Hi Shiv Prakash Banga. Yako ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎವ್ರಿವನ್ ನೀಡ್ ಟು ಟೈಪ್ ಇಟ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಟೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಿ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತೀತಾ ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. Fast everyone type why the calcium is placed in the water and why it floats. Yakappa calcium float agutte? First thing is what? It is liberating the hydrogen gas, H2 gas and liberate madutte, and it will go and attach to the metal surface, and then it starts floating, Clear everyone? Application based question idu. Please make sure won't miss this question. Next, the metal X doesn't react with the cold or hot water, it reacts with the steam. Name the metal of the X anta helidare, which will only react with the cold or hot water. It reacts with the steam, that is going to be called as iron. Mention the gas which is liberates, that is going to be a hydrogen gas. Yaವಾಗ hydrogen gas release madutte, when it is going to react with each other, that is going to form what? Hydrogen. When balanced equation for the above reaction anta helidare, very simple. Iron ide, hydrogen ide, you just need to write the equation for this. Clear everyone? Yes, you can write that also. They have low density also, guys. They are low density. You can write that also, no problem. Clear everyone? Done? Okay. Next comes. That is, arrange the following metals in order of their increase in a reactivity. Okay. Arrange the following metals in order of their increase in the reactivity. That is, copper does not react with the water. Next, magnesium reacts with the hot water. Then potassium reacts with the cold water. Aluminium reacts with the steam. For that purpose, what you people can write it? Potassium first baratte, then afterwards greater than the Mg. Then afterwards magnesium is greater than the aluminium, then greater than the copper. Clear everyone? Very important. There is also fixed type of questions. Clear? Very important. Ma'am, duration 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೇನಪ್ಪ, 4:15 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತು ಕೇಳು ಆಯ್ತಾ? Okay, Karthik is also Belgavi. Yes, very nice. Very good Andy. That is a correct definition. Next question. Name an acid which is oxidizing agent. Name the acid which is actually going to be a oxidizing agent. That is going to be a nitric acid. Nitric acid is an acid which is going to get oxidized. Clear? Oxidizing agent jodena reducing agent antanu kelbahudu. Clear? Reducing agent antanu kelbahudu. Clear? Next, list the properties of ionic compounds. Yavyav compounds ionic ide appa? Yavyav compounds ionic ide? They exit in the solid form. They will exit in the solid form. They have a high melting and the boiling point. They are soluble in the water. And they conduct the electricity in the aqueous form. They will also conduct the electricity in the aqueous form. Concentrate properly. They exhibit in solid form. They will exhibit in the solid form. They have a very high melting and the boiling point. They are soluble in the water and they conduct the electricity in the aqueous form. Very important, guys. Very important. Clear everyone? Tilitala ellargu? Illi tanaka ellargu tilita? Understood everyone till here? Okay, are you from Bagalkot or hi?
Yes appa, application based questions ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. Acid is a reducing agent. Okay, I am from Bagalkot. Yes, clear? Yes, very good. Next questions. Okay, that is define the roasting and the calcination. This is also very very important guys. Idu sala bala sala biddide exam dalli. So calcination, concentrate properly what I am marking and you people need to type it down. Roasting andre enu? The sulfide ores are being converted into the oxide forms in the presence of a sulfurous oxygen. Okay, sulfurous oxygen that is going to be what? Sulfide ores are converted into the oxide form in the presence of a sulfurous oxygen is called as a roasting. Fast agi ellaru type ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Fast agi ellaru type ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Fast agi. Which acid is biology do practical? Ma'am, yes, we will do it. We will do it. Okay, Shilpa, mampa, ನಾನು ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿರಪ್ಪ? ಯಾರು ನಾ ಯಾಕೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಆಗಲಿ? ಯಾಕರೋ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಆಯಿತು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ. ಫಾಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಜಯಮ್ಮ, ಯು ಕೇಮ್ ವೆರಿ ಲೇಟ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಟೈಪ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. Sulfide ores are converted into the oxide form in the presence of sulfurous oxygen. Fast agi ellaru type ಮಾಡಬೇಕು. Hi. Hello guys. Yes, Hamman. Hello. Fast agi type ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. Very good, perfect. Very good, perfect guys. So next ಅದೇ ತರ what is the meaning of a calcination? Concentrate, that is the carbonate ores are converted into their oxide to form in the absence of the oxygen. ಇಲ್ಲಿ presence of sulfurous oxygen, ಇಲ್ಲಿ absence of the oxygen. Okay, concentrate properly. Carbonate ores are converted into their oxide. Carbonate ores are converted into their oxides in the presence of, okay, in the absence of oxygen. In the absence of oxygen is called as an calcination. In the absence of oxygen, which is called as an calcination. Very good, perfect guys. Fast agi type ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. Fast agi type ಮಾಡಬೇಕು. Yes, this question will 100% come appa. This question will come. It has come lots of times in your paper also actually. Okay, it has come lots of time in your papers also. Done. Clear everyone till here? Clear everyone till here? Ma'am, ore andre enu? Ore, it is ore andre pa byproducts ivella. Okay, there is all called as a byproducts. Okay, 1000% important. 1000% important. Next comes among Al and Cu, which metal you optimize for the reducing agent and why? Okay, Al ಮತ್ತೆ Cu ದಲ್ಲಿ which metal has been you are going to optimize for the reducing agent and the why? So first is going to be the Al. Okay, Al has a optimized and its reactivity is going to be more. Clear? Aluminium is the more optimized and it is going to be have a more reactive compared to the other. Clear? List the preventary methods for the coordinating the metals. One second, I'll mark it. Yes. So the painting, oil greasing, smearing, galvanization, chromium plating, anodization and alloys. There are lots of processes which we can provide by rusting processes also. Clear? That is also called as corroding. That is only called junk tinbardalla. Yavadappa junk tinbardu, yavadella junk tinbardu. In case junk tintidre painting is a sasta one. Okay, yav sastale akasmat yavadadru madodidre painting is the best process. Okay, idan bittu ulididella madidre ಸ್ವಲ್ಪ costly ಆಗುತ್ತೆ. Clear? Clear? Done? Yes. Next, define alloy. Bala mandi question ಕೇಳಿಸಿದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್ alloys ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ. So define alloys ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. The homogeneous mixture of a two or a more metals or a metal and a non-metal. Metal and a non-metal is known as a alloy. Clear? So a homogeneous mixture
ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅ 2 or more metals or a metal and a non-metal is known as an alloy. Okay, is known as an alloy. Oh, I don't follow you, I will try to follow you today. Okay, done everyone? Please make sure you people will send me the question paper sharp at 1 o'clock. Clear everyone? Make sure you people will share me the question paper sharp at 1 o'clock. Clear? Tilro ellargu. Yes, PDF is important, obviously. It's important. Next, what is the thermite process? Thermite process andre enappa? That is the process in which the metallic oxide has been reduced by using the aluminium oxide as a reducing agent to obtain the metal is called as an thermite process. Is called as an thermite process in which the metallic oxide, okay, metallic oxide complete agi reduce agutte. Ekappa reduce agutte, hegappa reduce agutte. It is going to get reduced with the help of the aluminium oxide in the concentrate property. Aluminium oxide has a reducing agent agi use ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. Clear? Aluminium oxide which has been used as a reducing agent to obtain the metal, that is called as what? Thermite process antanu karitare. Clear everyone? Thermite process antanu karitare. Clear? Next comes the non-metal X exhibits itself in M and N form. M is the hardest substances which occurs in the nature and N is the good conductor of electricity. Then name the X, M and N. Name the X, M and N. So how you are going to do? X is going to act like a carbon, M is going to be a diamond, N is going to be a graphite. Clear? Why is the reactivity in hot gases are going to be less? Due to their completely filled outermost shells and their valency is going to be 0. Eshthapa valency irutte? 0 valency irutte. Clear agtita? 0 valency. This is also very important question appa. Very important question. Clear? Theta illi tanka ellargu? Done? Concentrate properly everyone now here. RCB bid row. Next chapter comes carbon and its compounds, which is going to be very important. Clear? Carbon and its compounds is going to be very important concept. So before we start with the carbon and its compounds, I will give you people 5 minutes of break. Fast agogi enadru madodidre madkon banni. Clear? Fast agogi en madkodre madkon banni. I will bring my water. Till then, fast agi, before we start this, everyone drink water and come, eat food and come, do whatever you people wanted. Fast agogi barbeku. Clear?
ಮ್ಯಾಮ್ ಕಮ್ 5 minutes ಆಯಿತು ಯಾಕಪ್ಪ 5 minutes ಆಯಿತು ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರು ಎಸ್ I'm audible to everyone okay fast ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕೀಗ ಯಾಕ್ರೋ okay fast ಆಗಿ ಬರಬೇಕು because we have lots of things to talk we have lots of things to discuss also okay done audible okay perfect so ಈಗ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು because carbon and compounds is the highest weightage chapter in the chemistry so now we are going to practice all the things okay all the things we will practice it properly clear done yes no anything English paper ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಾ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆನಾ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ 25 out of 25 ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಓಕೆ 3 MCQs ಸಿಗುತ್ತೆ 3 MCQs ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ MCQs ಅನ್ನೋನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ yes most of the questions has got repeated no okay done okay I think everyone have went for a doing lunch ಎಲ್ಲರೂ ಲಂಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ okay let's start with the class then let's not waste time okay time waste ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಓಕೆ ಲಂಚ್ ಆಯ್ತ್ರಪ್ಪ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಲಂಚ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಸಾಕು ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ okay so first question is going to be what are the characters of the covalent nature of the compound first of all I'll tell you people ask you people one question you people tell me which is the strongest bond whether it is going to be a covalent bond or an ionic bond fast answer madbeku ellaru which is the strongest bond whether it is a covalent or it is going to be a ionic fast agi ಹೇಳಬೇಕು good afternoon fast agi ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ which is the strongest bond everyone need to spam it which is the strongest bond how many of you people know the answer let's see fast agi ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ answer tomorrow sharp at 12 o'clock it's going to start appa 12 o'clock sharp I will start it don't worry carbon and compounds na start madidene first ನೀವು ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ನನಗೆ ionic is the one very good perfect ionic is the strongest one compared to the covalent bond clear so ಈಗ ನೋಡಿ covalent ಅಲ್ಲಿ concentrate ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ covalent compounds have a low melting hand and a boiling point clear and covalent compounds are a bad conductors of the electricity please make sure people will remember both the points clear that is covalent compound have a low melting and boiling point covalent compounds are a bad conductors of electricity it is a bad conductor of electricity clear next comes what are the specific properties of a carbon specific properties yavudappa carbon du and what is the versatile nature of the carbon versatile nature andre yavudappa that is catenization and tetravalency allotropy and isomers are the properties of a specific kind of a properties of a carbon next comes define catenization andre enappa what is the meaning of an catenization concentrate properly and listen to me properly here the carbon atom forms the bonds with the other carbon atom giving rise to the large molecule and this property is called as a catenization clear everyone that is actually called as a catenization the carbon atom
forms the bonds with the other carbon atom. Forms the carbon, ನಾನೊಂದು carbon atom, ಇನ್ನೊಂದು carbon atom, ಇಬ್ರು ಕೂಡಿ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Both together we are getting it bonded with the other carbon atom, giving rise to the large molecule. Large molecule ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಜಾಯಿನ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮರು, ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಐಸೋಮರು, ಎಲ್ಲದ್ರಿಂದನು ಓಕೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? That is called as an catenization. Clear? Next question, what is the meaning of an isomerism? This is a 2 marks question, Rappa. Okay, this is going to be a 2 marks question. Concentrate properly, everyone. The compounds having the same molecular formula same ಆಗಿರುತ್ತೆ, but it has a different structural arrangement. Different structural arrangement ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಕರೀತಾರೆ? That is called as an isomerism. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ? Isomerism anta karitare. Clear everyone? The compounds which are having a same molecular formula complete act same irutte, but there will be a different structural arrangement. Structural arrangement different agirutte. Special example tagondre butane do. Okay, best example is going to be butane. Butane is the best example for the which has the same molecular formula but it has a different structural arrangements. Is called as what? Isomerism. Done. Now, what is a homologous series? This is 2 marks question, Rappa. This is also 2 marks question. Homomerism andre enappa? Homologous series andre enu? Sorry. Homologous series means series of carbon compounds which are differ by CH2 units. Concentrate properly. Homologous series andre enta nenepitkolbeku, which will change into the CH2 unit. Bare CH2 unit in the change akont hogutte. That is actually called as what? Homologous series. Clear everyone? Eid Mubarak to everyone. Reproduction. Yes, reproduction chapter Baswaraj sir band ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗು at 5 o'clock something. Okay, at 5 o'clock something. Okay, that time they will do it. Okay, done. Oh, Anju. Okay, make sure you people will chat such things, then it will be, you will get blocked. Okay, you will get it. Yes, you can take Vaishnavi. Very good, Vaishnavi. That's a perfect one. Okay, done. Clear? Next comes homologous series is a series of a carbon compounds which has differ by a CH2 unit. Next comes what is hydrogenation and or what is hydrogenation of the oils. Okay, what is the meaning of an hydrogenation? Matte hydrogenation of oils andre enappa? Hydrogenation is a process in which the hydrogen is added to the other compounds. Okay, hydrogen is being added to the other compounds in the presence of a nickel or palladium has a catalyst. Palladium has a catalyst. Hydrogenation andre enu? Process by which the hydrogen is being added to the other compounds. Other compounds ge hydrogen na added madideve with the presence of the nickel or in the presence of a palladium has a catalyst. Clear everyone? Hydrogen na add ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ತರನ catalyst ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ? ನಿಕೆಲ್ ಮತ್ತೆ palladium ಅನ್ನ catalyst ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು other compounds ದಲ್ಲಿ hydrogen ಅನ್ನ add ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? Hydrogenation ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Clear everyone? ಅದಕ್ಕೆ process ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? Hydrogenation ಅಂತ process ಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Hydrogenation of oils is a process in which the hydrogen is being added to the vegetable oil or for the preparation of the vegetable ghee also. Clear? What is functional? What is called as a functional group? Functional group andre enappa? What is called as a functional group? That is a group of atoms which gives us the specific property, which will give us the specific property to the carbon compounds is called as a functional group. Clear? Example yav tagobodu? We can take examples as OH. Okay, I antanu tagobodu. Okay, Cl antanu tagobodu. These are all called as a functional groups. For you people important is OH and Cl. That is more than enough. What is substitution reaction? Substitution reaction andre enappa? That is the displacement, concentrate properly, the displacement of a hydrogen from the saturated hydrocarbons by the chlorine in the presence of sunlight. Saturated compounds andre enappa? Single bonds are actually called as a saturated compounds. So unsaturated compounds
ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ which bonds are going to be included fast everyone tell me let's see ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ಸು tell fast everyone single bond is actually called as what saturated unsaturated andre enu what is the meaning of an unsaturated compounds andre ಏನಪ್ಪ yes paper easy ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಕುಂತು ಓದಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರಾ unsaturated compounds ಅಂದರೆ ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ double and triple bonds are going to be included clear everyone double ಮತ್ತು triple bonds ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ unsaturated so the saturated hydrocarbons are going to have a single bonds ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ single bonds present ಇರುತ್ತೆ clear so if in case that is going to be a unsaturated okay unsaturated ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ unsaturated ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ triple bonds both are going to get included that is actually called as what unsaturated hydrocarbons okay then what are properties of a ethanol very important question guys properties of a ethanol important please make sure you people will not miss this question clear ethanol is a good solvent ethanol will act a very good solvent also and it does not freeze in the winter dalli adu freeze agalla clear everyone winter dalli adu freeze agalla clear everyone done so that is ethanol is a good solvent and it does not freeze in the winter clear everyone ತಿಳಿತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ one second guys just give me 1 second done till here everyone clear ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ okay perfect next what are the properties of a ethanoic acid that is 5 to 8% of the acetic acid in the water is called as a vinegar considered what are the properties of ethanoic acid ethanol ಮತ್ತು ethanoic acid ಎರಡು important questions theta so the properties of ethanol ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು that are ethanol is a good conductor of solvent and it does not freeze in the winter it will not freeze in the winter it is very good solvent also and what are the properties of ethanoic acid 5 to 8% of the acetic acid in water is called as a vinegar ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ that is 5 to 8% acetic acid ಗೆ vinegar ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ and ethanoic acid is also called as an acetic acid clear everyone next comes ethanoic acid freeze in the winter ethanol freeze ಆಗಲ್ಲ winter ದಲ್ಲಿ but ethanoic acid freeze ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ winter ದಲ್ಲಿ ಇದು freeze ಆಗುತ್ತೆ then the melting point of ethanoic acid is going to be how much 290 degrees Kelvin please make sure you won't miss out any of the things it's very 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 important clear everyone okay clear everyone ಯಾಕಮ್ಮಪ್ಪ ಕವಿತಾ ನಿನ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆದವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳೋದಿದೆ ಹೋಗಿ ಕವಿತಾ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಓಕೆ ಡನ್ ಎವ್ರಿವನ್ okay perfect
Next comes out to be what is the action of a soap. Okay, what is cleansing of a soap is fixed question from the carbon and its compound. Clear everyone? Cleansing of the soap is going to be a fixed question in the cleansing of the soap is going to be a fixed question in the carbon and its compounds. Clear? Concentrate ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. Okay. Done. Yes, KA 19 shorts. Tomorrow at 12 o'clock, I will be solving the model question paper and the preparatory question papers. Don't miss that class, okay? What is the action of a soap in the cleansing of the clothes? Sorry, cleansing in the clothes. The hydrocarbon end of the soap attack the dirt clothes and the ionic end of the attacks the water. Many hydrogen concentrate. Yeah, the dirt particles idella, dirt particles of the clothes ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಎಂಡ್ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಡರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಜಗ್ಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಹೊಲಸನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ ಹೊಲಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಓಕೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಎಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಯೋನಿಕ್ ಎಂಡ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದ ವಾಟರ್ ಮೆನಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಎಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಮೈಕಲ್ around the dirt by this the dirt will be removed from the clothes clear everyone hydrocarbon zugu 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 ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೊಲಸಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೊಲಸಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಜಗ್ಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಅಯೋನಿಕ್ ಎಂಡ್ ಏನು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನೀರನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಲಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತೆಗೆದು ಒಗೆಯುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ದಲ್ಲಿ ಮೈಕಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದು ಓಕೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ನಾನು ಕರಿಬಹುದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ okay type ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ what you people will type that is hydrocarbon end will go and attach to what it will go and attach it will go and attack to the dirt of clothes ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಎಂಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ dirt of the clothes ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ and then afterwards everyone will start typing with this. Start typing on this. Don't waste your time by chatting this. Yes, you people will get it. Fast agi type ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Yes, Siddharaju, you will receive it. Okay, you will receive it. Fast agi type ಮಾಡಬೇಕು. That is hydrocarbon end. That is called as in dirt of the clothes ಗೆ attack ಮಾಡುತ್ತೆ. It will attack the dirt of the clothes. And what is the work of the ionic? What is the work of the ionic end? Ionic end will attack, okay? Ionic end will attack to the water. That is also called as an hydrocarbon end, okay? Okay, it will attack to the water and forms the Michael. Around the dirt, okay? Michaels around the dirt of the cloth ಗೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ fast agi yes don't worry guys if you people not vote also then hydrophobic and hydrophilic that is also correct fast ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸತೀಶ್ yes I will take it don't worry guys I will take it 5 o'clock ಗೆ ತಗೋತೇನೆ I'll take it at 5 o'clock, don't worry. Okay, perfect. Perfect everyone, clear till here everyone. Next comes the what is the meaning of an combustion? Combustion is very simple guys, very simple. Combustion means the allotropic forms of a carbon, okay, ಯಾವಾಗ carbon burn ಆಗುತ್ತೆ in the presence of a oxygen from a heat and it will form heat. So ಯಾವಾಗ carbon burn ಆಗುತ್ತೆ in the presence of oxygen when it will start burning you people will receive the heat ಬಿಸಿ heat ಸಿಗುತ್ತೆ you people will receive it as a light also and you people will get a CO2 also that is also called as a carbon dioxide. This is called as a combustion reaction when the carbon will react with the oxygen to form a CO2 heat and light also will be produced with that. Clear everyone? Clear everyone? Very good, very good.
Perfect guess, perfect. Next comes out to be the write the structure of a benzene and a cyclohexane. ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ cyclohexane ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಇದೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತೆಗೆಯೋದನ್ನು. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅ cyclohexane. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? cyclohexane ಎಷ್ಟು cyclohexane ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ? 6 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. 1 2 3 1 2 3. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? cyclohexane ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? cyclohexane ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? C6H6. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗೈಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದ್ರದ್ದು ಹೇಳಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. cyclohexane ಹೇಳಿ. C6H ಫಾಸ್ಟು. cyclohexane ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ cyclohexane. Very good, Aman. Very good, Aman. Very good. You people can practice it in that way. Very good. That is C6H12. Perfect. C6H6 and C6H12. So here the one structure 100% ಕೇಳ್ತಾರೆ. So please don't miss this. Please don't miss this. Okay. Clear everyone till here? Next comes out to be write the electronic dot formula for the following. Dot formula ಮೇಲೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬೀಳುತ್ತಪ್ಪ. ಡಾಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದೆನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದೆನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ 2 electrons and 1 electron. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ electron ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲೈತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಇದು ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ one pair of electron is present, one pair of electron is present, there is going to share it. Clear? Same with the oxygen molecules also, it is going to share one pair of one oxygen, one more pair, one more oxygen. Clear ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿತಲ್ಲ. That's so for that purpose only it is having a double bond. Nitrogen is also having a double bond, but hydrogen is having a single bond. Clear? So next comes the ethene. Electron dot structure dalli first one is going to be a ethene. Sorry, ethene dalli enagutte? Here concentrate everyone. See, illi one hydrogen. Okay, illi one hydrogen, illi carbon agutte. One pair idu kodutte, one pair idu kodutte. Clear? So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅದೇ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಮೀಥೇನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಈಥೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಳೋಣ. C2 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಈಥೀನ್. ENE ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ENE. ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ನನಗೆ. Everyone, you people only need to answer me. Okay? Everyone, you people only need to answer me. These are the structures. Okay, now we will start learning all the things in a detail. Okay, in detail like kallelik start madana. Now fixed questions are done. Fixed questions are done. So we will start learning the things which are very very important, like chapter wise. Okay, chapter wise yav MCQs important ide, yav 1 marks questions important ide, matte yav 2 marks matte 4 marks matte 5 marks questions important ide. avunella iga discuss madona. Okay, done? Very good. Nitrogen is having a triple bond. Clear? Yes, Vaishnavi. Very good, Amma. Perfect. Now let's start with the chapter wise. First, you people will tell me which chapter shall I start. In all the 4 chapters, first chapter which we will start. Which you people are feeling it difficult, that chapter only I will start it. So fast agi heli. Zinc granules experiment also we will discuss, Amma. We will discuss zinc granule experiment also. Fast agi heli nodana. Which chapter we are going to start? Which chapter you people are feeling it difficult, that you people tell me, that only we will start. Okay? ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟು. ಓಕೆ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಗಾಯತ್ರಿ? ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಸಂಪತ್. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಾರ್ಬನೇಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸಾ? ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್.
Perfect. Let's start with the carbonates compounds, then we'll start with the acids and bases as you people have requested it. Then afterwards we'll go with the metals and non-metals and then chemical reactions and equations. Done? Okay, very good, very good. We'll start with the carbonate compounds. Words are too much for the carbonate compounds, so we'll do with the carbonate compounds itself first. Okay. Yes. So first we'll start with the carbon and its compounds itself. Clear? That is bonding of the carbon, that is also called as an covalent bond antanu karitare. This we have already discussed it, how it has been done. See, concentrate properly. 2 hydrogens will be present, hydrogen atoms. They will combine to form a H2 molecule. ಏನು produce ಮಾಡ್ತಿದೆ? H2 molecules ಅನ್ನು produce ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು electrons share ಮಾಡ್ತಿದೆ? See, 1 electron is present in 1 hydrogen. Here also 1 electron is present with this. Okay, electron ಎರಡು ಕಡೆ electrons present ಇದೆ. Clear? So this hydrogen will give 1 electron and this hydrogen will give 1 electron, that is the electrons are getting shared. So for that purpose single bond is between hydrogen and hydrogen. Clear? There is a single bond between, because one of the pair change ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ. Clear? Next ಬರುತ್ತೆ, that is going to be oxygen. These are all very important. Concentrate properly. Oxygen is having a double bond. Why it is having a double bond? See, ಇಲ್ಲಿ oxygen ದಲ್ಲಿ 2 pairs of electrons are present. Clear? 2 pairs of electrons are present. So that is going to be how much? See, again 2 pairs electrons ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿಂದ 3 ಪೇರ್ದಿಂದ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ದೇ ನೀಡ್ 2 more electrons. ಇದಕ್ಕೆ 2 electron ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ 2 electron ಬೇಕು to complete their octet. Clear everyone? To complete their octet they need 2 more electrons. Clear? So ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? What they will do? They will give 1 pair of electron to this, 1 pair of electron to this. For that purpose they will be forming a double bond. Clear? Same ಅದೇ ತರ nitrogen ಗೂ ಅದೇ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. That is going to be giving 3 electrons are going to get shared in between them. For that purpose they will be having a N triple bond N. Okay, they will be having a N triple bond N. N2 molecule. In between that the bonding is going to be a triple bond. Okay, the bonding is going to be a triple bond. Now you people will tell me, okay, one of you people will tell me what is a meaning of an saturated compound. Saturated compounds ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. And what is the meaning of an unsaturated? Faster ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. What is the meaning of unsaturated compounds and what will be included in the saturated compounds? Yes, Siddharaju, we will practice appa. We will practice. Faster definition ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ. Saturated compounds ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Yes, we will do Divya. Metals and non-metals also we will study amma. Okay. Single bonds, very good Vaishnavi, perfect. Single bonds andre enanta karitare? Single bonds are all called as a saturated compounds, right? So single bonds ge, so what are the compound? Which is that compound? Alkene or alkyne or alkane? In this three, which is the correct one? Alkynes are called as a single bond, or alkenes has called as a single bond, or alkanes has called as a single bond. First example, lady. Alkene is called, Abdul Nazir is telling alkene, which is very good, perfect. Alkane is actually called as a single bond. Alkane is actually called as a single bond. Unsaturated compounds andre enappa? All those are having double or a triple bond is called as a unsaturated compounds. ಇಲ್ಲಿ double bonds ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ single triple bonds ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ. Alkane is done. Now alkene ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Alkene and alkyne. Fast. Ma'am, it is not possible for complete all chapters. You are great, ma'am. Thank you so much for your support. No problem, Hanuman. No problem. Yes, perfect. Alkene and alkyne. That is also called as what? Alkene, E-N-E, and alkyne. Clear everyone? Alkyne. Clear everyone? Till here? Perfect. Perfect.
Very good. Now we'll learn these things in the detail wise. Okay. So next comes the versatile nature of the carbon. That is, carbon shows the versatile nature because it can have a very large number of compounds also. It can have a very large number of compounds also. Okay. Next comes out to be the saturated and unsaturated carbon compounds. I have already told this is the electron dot structure. This is the structure of what? Which is the structure? Carbon eshtude. 2 carbons are present here. Hydrogens are how many? Hydrogens are how many? 3. 6 hydrogens are present here. C2H6. Okay. C2H6. Is it correct? C2H6 is a correct. C2H6 is a correct. Now you people will tell me in this carbon and carbon, whether it has a single bond or a double bond. Fast ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. C2H6 ಅಂತೂ ಆಯ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆನಾ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆನಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಕಾರ್ಬನ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆನಾ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆನಾ? Fast everyone. Very good. Why it is having a single bond? See, ಯಾಕಪ್ಪ single bond ಇದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Why it has a single bond? See, carbon. Okay, it has hydrogens. 6 hydrogens are present with this. Hydrogen and hydrogen. It has a single bond. Yak single bond is there? Because the compound name is going to be what? Ethane. Okay, ethane. And the suffix, it has ANE. ANE means what? ANE means what? They are all called as a saturated compounds. Okay, la ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? Saturated compounds ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Clear everyone? Shortcut ದಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇನೆ compound. That is all called as in saturated compounds. Clear everyone? Hi Sampath, Nirmala Chandru. ಏನಮ್ಮ? Next ಬರುತ್ತೆ saturated carbon compounds contains a single bond. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ which is CnH2n plus 2. Okay. ಇದರದು general equation ಏನಾಗುತ್ತೆ? General equation is going to be forming what? CnH2n plus 2. Okay. ಇದರಲ್ಲಿ n is equal to 1, 2, 3, dash. Done everyone till here? ಇದು important ರಪ್ಪ. This is also important. Clear? Next comes the chain and the branches of the rings. That is, carbon atoms can also join together to form a long straight chains also. Like example, ಇಲ್ಲಿ 2 chain ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ 1, 2. 2 chains have been formed. ಅದೇ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. There will be a lots of carbons which is going to form it. Clear? Long straight chains ಅನ್ನ produce ಮಾಡುತ್ತೆ. Carbon atoms also have a branched chains also. It will even produce the branched chains to you people. Like example, long straight chains ಇದೆ, branched chains ಇದೆ. Like carbon ಹಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬಹುದು. ತೀತಾ. ಸೊ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕರೀತಾರೆ? Branched chains ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. Okay? So like this also people can take an example. Branched chain. Clear? Other takshana carbon atoms can also join end to end to form a ring structures also. Like benzene ring ane togobodu. You people can take a benzene ring itself. Okay? Carbon benzene ring ane togobodu. Carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbons are present. 6 hydrogens are present. That is also called as in what? Benzene ring. This is all ring structure. Clear everyone? ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, that is, this is a very important. Clear? ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ important part ಆಗುತ್ತೆ. That is methane, that is going to be ANE, that is CH4, all has a single bonds. Ethane, that is also called as an C2H6, that has all has a single bond. Same with the propane, butane, pentane, hexane. See, concentrate here properly everyone. Myth andre enu? What is the meaning of a myth? It andre enu? Carbon myth andre, it will be having a carbon 1. It means the carbon will be 2. Okay. Prop means the carbon will be 3. But means the carbon will be 4. Clear? And pent means the carbon will be 5. Clear? And the hex means, okay, hex andre eshtu the carbon will be 6. Please don't forget this thing. Okay? Idanna nenapittukollilla andre ನೀವು compound name ಬರಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You people will not even identify what is that compound also. Okay? Done everyone? Illi tanka ellargu tilita? This has been clear to you people till here. And at takshana next part to see, this is actually called as an
ನಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ same molecular formula but the structure is different is called as an what it has the same molecular formula but the structure is different is called as what fast agi nodona fast agi carbon compound du same irutte but it has a fast agirಬೇಕು answers ellaru it has the same molecular formula but different very good isomerism very good perfect isomerism anta ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ clear two possible carbon skeletons are present these are the two possible carbon compounds which are being present next filling the remaining valencies with the hydrogen it gives okay it hydrogens it is going to give complete the molecules for the two structures with the formula C4H10 ಎರಡು ಕಡೆ ಇದೆ but this is actually present in the long chain and this is actually present in the branched form okay ಇದು long chain ದಲ್ಲಿದೆ straight carbons attached ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ branched ದಲ್ಲಿದೆ it is actually having a branched chains so for that purpose both the things have a same molecular formula but structure different ಇದೆ structure complete ಆಗಿ different ಇದೆ one is having a straight chain long chain structure and one more is having a structural isomerism that is also called as structure different will be there clear Next comes out to be homologous series already discussed. A group of organic compounds with a similar chemical properties is called as a homologous series. Then nomenclature of the carbon compound IUPAC ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. The name depends on the number of the carbon atoms in the longest chain. If it is going to be present, okay. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಹೆಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 6 ಓಕೆ ಹೆಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 6 ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಇದ್ರೆ 3 ಓಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿತ್ ಇತ್ prop but pent it is going to indicate the carbon chain length clear everyone yes myth andre 1 2 3 4 5 hex andre 6 clear the type of the bond present decides the suffix that whether it is going to be a ane andre enappa ane okay ene and yne clear everyone with this view people can identify whether it is going to be a single double or a triple ane andre enagirutte single compound irutte the carbon which is ever it is having it is going to have a single compounds everywhere the bonding will be single bond ene idag enaguttappa yavaglu double agirutte double matte single eradu included irutte illi triple irutte when it is having a yne the carbon compound will be having carbon bonding will be in between how ಟ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ YNE ಇರುತ್ತೆ AENE ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ANE ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ ತೀರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ it will be very easy amma don't worry okay it will be easy clear ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ that is going to be the nomenclature of the organic compounds same ಅದೇ ತರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ this is going to be a chlorobromo clear and then suffix alcohol andre OL anta ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ aldehydes andre AL anta ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ then ketone andre ONE suffix then carboxylic acid andre OIX anta ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು alkenes andre ENE and alkynes andre YNE clear so ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು this box is also very very important please make sure you won't repeat you won't leave this box okay next chemical properties of a carbon compounds that is carbon compounds mainly shows the chemical reaction which is involving the covalent bond okay covalent bond involvement irutte combustion andre already nimage gottide oxidation gottagide addition reaction substitution reaction already it has been discussed some of the important carbon compounds ethanol to ethanoic acid both the things have got discussed already both are very very important ethanol andre C2H5OH fast agi ellaru type ಮಾಡಬೇಕು ethanol means what C2H5OH everyone need to spam it right now everyone need to spam it C2H8OH fast C2H8OH C2H5OH not H8 C2H5OH ethanol C2H5OH C2H5OH Aman H5OH Aman please change it it is H5OH
C2H5OH. Yes, very good, very good. So what it will be? C2H5OH. Very good, guys, very good. Perfect. C2H5OH, then ethanol is soluble in the water and good solvent also. Winter season nalli ethanol yavaglu hard agalla. It will be not becoming very solid, okay? Solid agalla ethanol, okay? It is also used in the medicines, perfumes and the fuel also. Ethanol will also show the like combination, oxidation and dehydration and ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Now ethanoic acid in practice ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ CH3COOH. It is also called as an acetic acid ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. Acetic acid or ethanoic acid both are one itself. Everyone start typing with the CH3COOH. 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 Fast everyone. Sure, Sumakta. I have already changed, Amma. I have already changed. Please go and check it. Please go and check it, everyone. Faster, Nodana. Let's see. Let's see. How many of you will answer it? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಳು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವಳು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನೀನು ಓದು ಆಯ್ತಾ. ದಟ್ ಇಸ್ CH3COOH. It is also called as what? CH3COOH. And it is a colorless liquid. Clear? It is a colorless liquid with the sour taste and a pungent smell. Okay? It is a colorless liquid with the very sour taste and a pungent smell. Clear everyone? So it is also called as an ethanoic acid in water is also called as a vinegar. See, 5 to 8% solution of ethanoic acid. Water is also called as vinegar. So idu important ide, idu MCQs dalli kelbodrappa, MCQ dalli kelbodu ee question anna. Clear? Illi tanka ella decide agide. This is going to be the Michaels, soaps and the detergents. Formation of the Michaels, how it is going to form, concentrate properly here. Na plus ions which is going to go to the dirt clothes. Allinda neer hogite, water droplets, oil matte water droplets anna produce madutte. Then the formation of the Michaels are going to be formed. Soaps and detergents are substances used for the cleaning purpose. Soaps are the sodium, potassium salts. Okay. Soaps are enappa sodium matte potassium, that is Na and K. Sodium and K, that is potassium. Salts are long chain fatty acids. Soaps are made up from the natural oils and fats by the process of saponification. ಈಗ definition of saponification andre ಕೇಳಿದ್ರೆ the process of a natural oils and the fats, that is actually called as what? Saponification. Soaps are made up from the natural oils and fats. That process is actually called as what? Saponification anta ಕರೀತಾರೆ. Clear? Soaps work. ಇದರ ಮೇಲೆ 100% sure question ಬೀಳುತ್ತಪ್ಪ. 100% sure short question ಕೇಳ್ತಾರೆ. Clear? Sure short question on soap. Clear? Cleansing of soap or a cleaning of soap. Cleansing anta ಕೇಳಬಹುದು, cleaning anta ಕೇಳಲ್ಲ, cleansing. Soaps work well in a soft water but forms the scum in the hard water, and detergents are salts of a saponification acids or alkyl benzene and a sulfonic acid also. Next, detergent can also be used for the hard and the soft water. They do not form the scum with the hard water. Both soaps and the detergents clean by using what? Michaels. And how the Michaels are produced, just now I have told it. Next comes, please try to answer this question everyone. Try to answer this question everyone. Fast agi ellardu answer barbeku. Clear? Fast agi ellardu answers barbeku. Fast. Sumuka, I have already uploaded and changed it, Amma. Please check it once. I will give it. If it is not changed, then I will make sure to change it. Okay? Which option will be correct? Which option will be correct? Fast agi ಹೇಳಬೇಕು. Fast agi ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. Yes, give respect and take respect everyone.
Yes. A answer ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. The valence electron that an atom of a carbon has in its outermost shell. Yesterday, which option is correct here? Which option is going to be correct? Very good. Option D, that is 4, is going to be the correct answer. Next question try ಮಾಡಿ. Diatomic molecules produced by the formation of a double bond. Diatomic molecules which is going to be produced by the formation of a double bond. Double bond formation ಆಗುತ್ತೆ. Nitrogen ಅಂತೂ possible ಇಲ್ಲ obviously, right? Oxygen double bond produce ಮಾಡುತ್ತೆ obviously, right? So chlorine produce ಮಾಡುತ್ತಾ, ammonium produce ಮಾಡುತ್ತಾ? Fast ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕರಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ. No ma'am, checked. Please reply. You have checked it has not been changed. No problem amma, I'll change it very soon. Before your social science exam, I'll change it, okay? I'll change it before your social science exam. Don't worry. Yes, come on, tell me faster everyone. Which will be the correct answer? Diatomic molecule produced by the formation of a double bond. The formation of the, yes amma, I'll check it and I'll change it, okay? Yes, which will be the correct answer? Fast try ಮಾಡಿ answer ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. Everyone need to try it. Unnecessary chats ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. Unnecessary chats ಬಂದ್ ಮಾಡಿ. Diatomic molecule produced by the formation of a double bond. Unnecessary chats ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರು. ಈಗಾರ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. Then also people are still thinking. See, double bond ಹೇಳಿದಾಡ್ರು. Nitrogen ಅಂದ್ರೆ triple bond ಇರುತ್ತೆ. Chlorine is also going to produce triple. So oxygen will be the correct answer. ಈಗಾರ just answer explain ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲೋ. The major component of a biogas, very easy and most repeated. Lots of times it has got repeated, okay? I want to become an engineer. If you want to become an engineer, 10th results ಚಲೋ ಇರಬೇಕು. 10th results ಚಲೋ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಕುಂತು ಓದಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ. The major component of a biogas, which is the major component of the biogas? Biogas du major component ಯಾವ್ದು? Biogas du major component ಯಾವ್ದು? Yes, methane, very good. Perfect. Next, an unsaturated compound, okay, unsaturated compound in which double bond is found between the carbon-carbon atom. Fast, unsaturated compound andre enappa? What is the meaning of an unsaturated hydrocarbon? Unsaturated andre enrappa? It is actually going to be a double or triple, right? Double or triple irutte. But avare helidare iga unsaturated dalli double tagorrappa anta avare helbittidare. Clear? They have only told it. So which will be that answer? Once check in your board. Yes amma, I will check it and tell you amma. Faster answers ಮಾಡಬೇಕು. Option, which option will be correct? Which option will be correct? Ethene. Ethyne double bond andre ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. Double bond andre ಏನಾಗುತ್ತೆ? Which will be the double bond guys? See, ಈಗ already ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ANE ಅಂದ್ರೆ single ಇರುತ್ತೆ. Single bond, right? So ಈಗ double bond andre ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ENE, right? It is going to be a double bond. So YNE andre ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡು, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬೇಕಿದೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ್ಯಾಟ್? ಮೀಥೇನ್, ಈಥೇನ್, ಈಥೀನ್ ಆರ್ ಈಥೈನ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? Option C, ENE. But it is going to have a double bond. So ANE, okay, ANE. ಇಲ್ಲಿ ANE ಇದೆ. That is going to have a, both are going to act like a double bond. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಯಾವ ಥರ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇವೆರಡು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ANE ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತರಪ್ಪ. ಕ್ಲಿಯರಾ?
So this ethene is going to form a double bond here itself, and YNA is going to act like a triple bond, and it is also called as an unsaturated compounds. Okay, unsaturated compound antanu heltare. Clear? Next question, functional group found in the haloalkanes. Functional group which is present in the haloalkanes. Try this question, everyone. Let's see. Functional group which is present in the haloalkanes. Functional group which is present in the haloalkanes. Which option will be? Very good, Rupa. Very good, Amma. Very good, throat. Now only begging. How Amma? Marthenamma. Exam adru barlamma. First science exam adru mugisko. Yak social science chinti martidiya? A. Very good. Very good. Throatoctile. Oh my God. What is your name, yaar? So what will be the answer? That will be chlorine, and a bromine will be the functional group which is going to be found in the haloalkanes, which is going to be present in the haloalkanes. Clear? Next question. Try this, everyone. The number of the single bonds present in the structure of a cyclohexane. The number of the single bonds which are present in the structure of a cyclohexane. Which is present in the structure of a cyclohexane. Structure of a cyclohexane. Come on, try this. Number of a single bond. Single bond and the end row. ANE. Clear? Saturated compound ANE. They have told present in the cyclohexane. ANE ide. Cyclohexane andre enu? C6H12. Cyclohexane andre enu? C6H12, right? So single bonds ಎಷ್ಟು present ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. How many single bonds are present? Compound ಹೆಸರು ತೆಗಿಬೇಕು. Compound ಅನ್ನು ಬರೀರಲ್ಲ. Cyclohexane compound ಅನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಕಾರ್ಬನು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನು 6 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ. 1 2 3 4 5 6 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದ್ರಪ್ಪ. 6 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ ಈಗ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 2 3 4 5. See, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. So how many are present here? ಸಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಸರು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ? 18 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಫೋರ್. ನಾಟ್ ನಾವು 1 month. You have in chemistry class before. You had told in chemistry class before also. By the way, I am not teaching social science, guys. I am not teaching social science. Just I had promised you to give the notes and I have provided it. If any changes are there, I will inform. That will be changed and updated very soon. Okay? Done, everyone? Till here? Titi allargu ili tanka? Titi allargu ili tanka? Next baratrappa. The number of the carbon and the hydrogen atoms that are present in the molecule of the fifth member of the alkene is. Okay, the number of the carbon and the hydrogen atoms that are present in the molecule of the fifth member of a alkene. Okay, ಯಾವ compound ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? alkene ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, alkene ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? double bonds ಇರುತ್ತೆ. Okay, alkenes means what? It has a double bond. It is also called as an unsaturated. Okay, unsaturated compounds ಅಂತಾನು ಕರೀತಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಫಿಫ್ತ್ ದಲ್ಲಿ the number of carbon ಮತ್ತು hydrogen bond ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಿಫ್ತ್ ದಲ್ಲಿ? How much it's present in the fifth? Okay, try ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡೋಣ. Which option will be the correct answer? Alkene. Don't sleep, everyone. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಲ್ಕೋಬೇಡಿ. The molecule of a carbon and the hydrogen atom that are present in the molecule of the fifth member of a alkene is. Fifth member of the alkene is. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿಫ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ
Very good, thorough tile. That is going to be option 6, C6H12. Clear everyone? Clear ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Next question try ಮಾಡ್ತೀರಾ? Let's see how many questions are there. CnH2n ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಇದು try ಮಾಡಿ. The molecular formula for the both cyclohexane and hexane. Cyclohexane and hexane. Molecular formula for the cyclohexane and a hexane. Cyclohexane just now ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು C6H12 ಅನ್ನೋದು, right? So and hexane molecular formula for both. Hex andre H2, hex andre 6 carbons will be present. Hexa means what? 6. 5 marks questions na discuss ಮಾಡೋಣ. Okay, ಎಷ್ಟು 6 ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? 6 carbons present irutte. Clear everyone? 6 carbons will be present in the cyclohexane. Cyclohexane andra na hingu togobohudu. This is also called as a cycle. 1 2 3 4 5 6 6 hydrogens, sorry 6 carbons, and in each carbon it is attached with the 2 hydrogens. That is also called as a C6H12. So option which will be correct? Option A will be the correct answer. Try out next question. The number of the single bonds present in the structure of a cyclohexane, it's already been discussed. Next question try madinoಣ. The number of the carbon and hydrogen, this is also discussed. The molecular formula for both the cyclohexane, this is also discussed. So sorry. Okay. So what is the meaning of an cationization? Ivella 5 marks questions which I have attached and already been discussed also with you people. Okay. So already ee questions discuss agide appa. So I won't repeat this again and again. Okay. Will not repeat this again and again, guys. Clear? Yav questions discuss agilla avun solpa discuss madona. So ee tara questions keltarrappa. That is also called write a molecular formula and structural formula for the following carbon compounds. So idu nodi CH3 CH2 COOH compound matte cyclohexane compound. Cyclohexane matte propanoic acid all has, this is also called as a propanoic acid. Come on, concentrate properly. Propanoic acid, and it is also called as a cyclohexane. Okay, cyclohexane. Clear? Next. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, give reasons ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ. This is also 5 marks question, guys. This is also 5 marks question. ಈ 5 marks question ದಲ್ಲಿ ನೋಡು, carbon atoms neither forms the C4 minus anion nor it forms the C4 plus cation. ಎರಡು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, so carbon atoms neither it will produce C4 minus anion or it will produce C4 plus cation. Carbon can gain the 4 electrons. Okay, it can gain the 4 electrons, but it would be difficult for the nucleus with the 6 protons. It is very difficult for the protons to have a 6 protons. Adre ಏನು ಈಗ ನೀವು ನಿಮಗೊಂದು opportunity ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Okay, they will give you people the opportunity telling it like ನೀನು ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋ ಅಪ್ಪ. Okay, ನಿನಗೆ ನಾನು 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೇನೆ. Okay, you keep 10 lakhs in your pocket and keep it ready ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಂತ. ನಿಮಗೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ, ರೈಟ್? ಅದೇ ತರ ಇದಕ್ಕೂ ಪಾಪ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ರಪ್ಪ. 6 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನ ಗಚ್ಚಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುಣ್ಬೇಕಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ 10 electrons, that is also called as a 4 extra electrons. It can lose the 4 electrons, but it would require a large amount of energy to remove those, completely remove those 4 electrons. Clear everyone? Theta, very easy to understand. Ivella 5 marks questions. Okay, these are all 5 marks questions. Please concentrate. And next question is ethanoic acid. Okay, ethanoic acid known as a glacial acetic acid. It is also known as a glacial acetic acid. There is ethanoic acid freezes during the winter in the cold climates. And write the structural formula for the following carbon compounds. That is butane. That is also called as a butane structure, and cyclohexane. 5 marks question idu. Next, explain the mechanism of a cleansing action of a soap. Okay,
cleansing action of a soap. So I will tell you people, 100% short question idu. Okay, short question idu. Concentrate ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ. 100% short question ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. Cleansing action of a soap. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿದ್ದಿದೆ 100% ಬೀಳುತ್ತೆ. Clear? That is an ionic part which is hydrophobic. Ionic part is also called as an hydrophobic ionic part. ಬಹಳ ಮಂದಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ. Hydrophilic andre it is also called as an ionic part. Clear everyone? Strongest one it is. Okay, and hydrocarbon chain is also called as an, which is called as an hydrophobic. Clear everyone? Water hating, it is called as a water loving. Hydrophilic group, it is also called as an ionic part, and it is a water loving andre ಏನಪ್ಪ water ಅನ್ನು observe ಮಾಡುತ್ತೆ. dirt particles ಯಾರು observe ಮಾಡ್ತಾರೆ? hydrophobic part oil particles, dust particles ಅನ್ನು hydrophobic observe ಮಾಡುತ್ತೆ. then afterwards it will, this hydrophilic ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀರ್ ಪ್ರಕಾರ, ನೀರಿಂದ ತಗೊಳುತ್ತೆ, and it will be cleaned up. Okay, it will be cleaned up. So concentrate ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು. Okay, how it's been happening ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ. most dirt oily in the nature and the hydrophobic end of the soap attaches the dirt. Okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ? hydrophobic attach ಆಗುತ್ತೆ dirt particles ಜೊತೆ, while the ionic end attached by the water, it will be get attached with water, with the help of the water there. Clear? then afterwards this result is the formation of the Michaels. So ಈ process ಗೆ ಯಾವಾಗ hydrophobic end soap ಜೊತೆ attach ಆಗುತ್ತೆ and hydrophilic end is going to attach to the water, ಆ process ಗೆ Michael ಅನ್ನ produce ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ process ಆಗೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ Michael ಅನ್ನ produce ಮಾಡ್ತಾರೆ. Clear? this Michaels will be formation of Michaels will produce. then afterwards soap's molecules will form the emulsion. the cloth needs the mechanically aggregated, remove the dirt particles from the cloth. Clear everyone till here? Next comes the saturated and unsaturated. This has already been discussed, so I won't repeat this question. So I have already told saturated means single compounds, unsaturated with double method triple ತಗೋಬಹುದು. single compound ಅಂದ್ರೆ unsaturated ದಲ್ಲಿ ANE ಬರುತ್ತೆ. what will be the suffix? that will be ANE. suffix will be what? ANE. and unsaturated compounds ದಲ್ಲಿ double method triple bonds ಬರುತ್ತೆ, and ಅಲ್ಲಿ suffix ಏನು ಬರ್ತವೆ? YNE, that is called as a triple bond, and ENE, that is called as a double bond. Clear everyone till here? Hi Nihal. Clear everyone till here? Clear? Okay, perfect. Next things that is going to be explain the formation. This is also 3 marks question guys. Explain the formation of an ionic bond between the sodium and the chlorine atoms. Ionic bond between the sodium and the chlorine atoms. Formation of a sodium chloride ಹೇಗೆ produce ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. sodium how it will be produced. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ sodium 281. ಸೊ ಈ 1 electron ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು electron ಕೊಟ್ವಪ್ಪ, sorry, so ಈ 1 electron ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, if we give this electron to chlorine, okay, ಈಗ octet ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? what is the meaning of an octet? octet means it needs 8 electrons outermost shell ದಲ್ಲಿ. so outermost shell ದಲ್ಲಿ 8 electrons ಬೇಕು. ಈಗ outermost electrons ದಲ್ಲಿ 8 electrons ಬೇಕಂದ್ರೆ you need to complete the octet, right? complete ಆಗಬೇಕಲ್ಲ octet. ಈಗ sodium ಕಡೆ ಒಂದು electron extra ಇದೆಯಪ್ಪ, okay, sodium has 1 electron extra and outermost shell is already having 8, right? yeah, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು 7 electrons ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು sodium. if sodium wants to become stable like a noble gas, it needs 7 more electrons. who will give 7 electrons to their sodium? ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ ಸೋಡಿಯಂಗೆ 7 electrons. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು? ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಹಾಯ್. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಪ್ಪ, ಇಟ್ಟು ತಾನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಸೋಡಿಯಂಗೆ ಯಾರು 7 electron ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1 electron ನಾನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನಪ್ಪ, 1 electron ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇನಲ್ಲ, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಆಫ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ 1 electron and chlorine will take 1 electron because ಕ್ಲೋರಿನ್ದಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ, ಬರೀ 1 electron ಬೇಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ, ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ HCl, because hydrogen is also having 1 electron. it will give to chlorine, both will become stable, and sodium is also
also don't want 1 electron, so sodium will also give chlorine 1 electron, so both will become stable. So chlorine has a best friend of hydrogen and a sodium. Okay, chlorine has two best friends, one is hydrogen and one more is going to be what? Sodium. Clear everyone? So chlorine has two best friends. Which are those two best friends? Chlorine has two best friends. Let's see how many of you were listening to my class. Faster ಹೇಳಿ. Faster ಹೇಳಬೇಕು. Faster ಹೇಳಬೇಕು. ಕ್ಲೋರಿನು ಗೆ ಎರಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಅವು ಎರಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು? Who are those two best friends? Who are those two best friends? Faster ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. Who are those two best friends? Who are the two best friends of chlorine? Okay, perfect. Done everyone till here? Next comes out to be the, next question comes out to be the, that is also called as in what? Write the structure of a propanol antanu barbodu. Okay, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿತಾ carbon and compounds. So next we'll go for the metals and non-metals which you people were asking me. So after that we'll go for the acids and bases. Clear? Metals ಮತ್ತೆ non-metals ಹೋಗೋಣ. Let's go to the metals and non-metals. Today 5 p.m. Today 5 p.m. how we will take up? Still 5 p.m. has not become only. 5 p.m. has not become only today. Still when it will become we'll see. Okay. Dana, Tita Largo. Perfect. Okay, let's start with this now. Let's start with this chapter now. So first thing is gonna happen is about the physical properties of a metals. So metals ಮತ್ತೆ non-metals, acids ಮತ್ತೆ bases, ಮತ್ತೆ chemical reactions, equations, ಮೂರು chapter completely interrelated ಇದೆ. Okay, ಮೂರು chapter ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ questions included ಇದೆ. Same ಅದೇ ತರ equations present ಇದೆ. metal ಹೋಗಿ acid ಜೊತೆ react ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, base ಜೊತೆ react ಆಗುತ್ತೆ, salt ಮತ್ತೆ hydrogen gas produce ಮಾಡುತ್ತೆ, carbon dioxide gas ಅನ್ನು produce ಮಾಡುತ್ತೆ when it will react with the metal carbonate or metal hydrogen carbonate. So you all same. Okay, these are all same. All the three chapters which have a same chemical equations, same chemical reactions ಇದೆ. ಏನು ಜಾಸ್ತಿ changes ಇಲ್ಲ. Just the thing is you people will not get confused. For that purpose today I will upload one more video on the only the chemical reactions and equations. You people can study those things. Okay. No, I will not. Done everyone? Then substances can be grouped by comparing their physical properties. Okay, comparing by their physical properties. Metals in the pure form have a shiny surface that is also called as an metallic luster. That is also called as a metallic luster. And metals are generally hard, but hardness varies from the metal to metal. Okay, metal to metal the hardness will be varying it. Clear? Next, ductility is the property that allows the metals to be drawn into the thin wires. Okay, metals to be drawn into the thin wires. Ductility andre enrappa, that is converting into the thin wires. Thin wires andre copper ivella enide thin wires anta heltare. Clear? Next, gold is the most ductile metal and it can be drawn into the very long wires. Clear? Long wires aginu convert ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Clear? Long wires aginu convert ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Malleability and ductility will help two metals to be shaped easily. Malleability and ductility will actually help the metals. It will help the metals to be shaped easily. It will be shaped easily. Clear? Done? Next, aluminium. These are the properties. Properties ಮೇಲೆ 2 marks questions ಕೇಳ್ತಾರೆ. Aluminium, copper and iron are commonly used as a making for the cooking vessels also. So like that only all the physical properties of metals are very important. Non-metals physical properties are opposite to the metals. Okay, opposite to the metals are all called as a, that is all called as a non-metals properties. Clear everyone? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ತಗೋತಾರೆ, but most probably 5 o'clock or 6 o'clock. Okay, done?
6 o'clock ಇಲ್ಲದ್ರೆ 5 o'clock ತಗೋತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್? ಸಿ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಶೈನ್ ಆಲ್ಸೋ, ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶೈನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಶೈನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡನ್. Next comes out to be chemical properties of a metals and physical properties of a metals. All both the things are very very important guys. So ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next comes out action of a steam on a metal. Action of a steam on a metal. Important. Okay, diagram is very very important. This is how it's going to form action of a steam on a metal. So this is a delivery tube which is present, cork which is present, metal sample which is present, and a burner. So this is a glass wool soaked in a water. So glass wool na ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, soak ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ water ದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ burner ಇಂದ heat ಅನ್ನು produce ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. So glass wool ಗೆ heat ಅನ್ನು produce ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ with the help of the burner. Clear? So ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? This metal sample which is present inside the, it's completely present inside the test tube, which is going to get converted into the core, means the test tube is being covered up with the cork here, and later on delivery tube. From that the gas is going to be passed, and that gas is going to produce the hydrogen gas. Clear everyone? How the hydrogen gas is going to be produced? With this process the hydrogen gas is going to produce. This is diagram is also very very important. Next, metals react with the water to form a metal oxide. Metal oxide. Clear everyone? Metals will react with water to produce the metal oxide or the hydroxide and the hydrogen gas. So ಅದಕ್ಕೆ metal ಮತ್ತೆ water react ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು produce ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ? Metal oxide plus hydrogen ಅನ್ನು produce ಮಾಡುತ್ತೆ. Then metal oxide plus water is going to produce the metal hydroxide. Clear? Then potassium and the sodium react violently with the cold water, and it will release the hydrogen which will catch the fire. ಏನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು? ಫೈರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು. That is 2K plus 2H2O is going to produce 2KOH plus H2 plus heat will be produced. This is how the potassium and the sodium is going to produce. Done everyone? Till here, these reactions are very very important guys. These reactions are very very important. Okay, metals are sonorous. Very good Vaishnavi Gadda. Done. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಿಳಿತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Clear till here? Next comes the magnesium. Magnesium will also does not react with the cold water, but it will react with the hot water to form a magnesium hydroxide and the hydrogen. Next comes what happens when the metals will react with the acids. So metals yavaga react ಮಾಡುತ್ತೆ acid ಜೋಡೆ. Okay, metals when it will react with the acids, it's going to produce a salt plus hydrogen gas ಅನ್ನ produce ಮಾಡುತ್ತೆ. Hydrogen gas ಅನ್ನ produce ಮಾಡಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು hydrogen gas produce ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು? With this experiment you people can identify whether the hydrogen gas has been produced or no. Clear everyone? Next comes out to be the reactivity series, which is going to play a very important role here. Least reactive element is going to be what? Least reactive element. Okay, least reactive element will be gold. Okay, gold jaldi react agalla. Clear? And potassium, more reactive element will be what? More reactive element will be what? It will be potassium. Potassium is the most reactive element, and a least reactive element is going to be a gold. How do metals and non-metals are okay, releases the react. Okay, that is going to be metals react because they tend to attain the stable electronic stable electronic configuration like a noble gas. Okay, ಯಾಕಪ್ಪ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಲಿ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಲೈಕ್ ಅ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇಫ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಇವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಟೇಟಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲಿ 8 electrons ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? outermost shell ದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, outermost shell ದಲ್ಲಿ it needs to have, okay, outermost shell ದಲ್ಲಿ it needs to have 8 electrons. ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ? 8 electrons ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. 8 electrons ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ it is not like a
it is not going to act like a noble gas. Okay, noble gas ತರ ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ 8 electrons octet ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 4 electron outer most shell ದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು electrons ಬೇಕಪ್ಪ 4ರಲ್ಲಿ? It needs 4 more electrons, right? It needs 4 more electrons. So carbon will go and tell to hydrogen family that you people 4 hydrogens you come to me, I will give you people something. Okay, but hydrogens will go and attack there, so it will become CH4. ಈಗ hydrogens 4 hydrogens ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ನಿಮಗೂ ಆಗೋದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ goal, right, to become a topper in Karnataka. You want to become like a topper in Karnataka. ಯಾರ್ಯಾರು 77 78 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, why they have lost the 2 marks or 3 marks, just because of a very silly mistakes. ಸೊ ಆ silly mistakes ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತು ಓದಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, so that you people will score good marks. Clear everyone? Till here everyone is clear? Next ಬರುತ್ತೆ, this is how its electronic function and type of a gas is going to form, metals ಮತ್ತೆ non metals. So this is how the sodium they already been discussed, magnesium the same discuss ಆಗಿದೆ. formation of this is 100% sure shot question in this both. Okay, 100% sure question is there, sure shot you. Okay, so this is going to in this both the questions, magnesium or else chlorine, sodium chloride, magnesium or sodium chloride. In this both the things 100% sure shot one is going to completely be fixed. Clear everyone? In this both one is sure shot, 100% question idu. Okay, 100% sure question. Clear? So next going to come, okay, and that is going to be properties of ionic compounds, which has been already discussed, guys. Then comes the occurrence of a metal. The earth crust is the main source of the metals. Okay, earth crust. ಈಗ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತವಪ್ಪ? ಪಾಪ ಅರ್ತ್ ಇಂದ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ತ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನಾದ್ರೂ. ಓಕೆ, now at least 118 elements are present actually, but now still more elements might get come. Okay, still more elements they will invent also, and it will come also, it will be increasing like that only. Okay, clear? ತಿಳಿತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? Clear till here everyone? Okay, next comes that is extraction of a metals is also important, guys. Extraction of a metals is also important. Please make sure you won't miss this extraction of a metals also. Done. So next comes the enrichment of the ores, then the refining of the metals, very important. Fixed formula, this important, very very important diagram also, guys. This might be asked for 3 or 2 marks. Clear? 2 or 3 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ. So please make sure anode ಮತ್ತೆ cathode ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ anode ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ cathode. This cathode ring which is going to be electron will be passed through the anode here in this way. Acidified copper sulfate solution is going to produce, and the impurities of anode mode is going to also form. Clear everyone till here? Yes, you will get the PDF of the class once the class has been completed appa. And corrosion andre already discuss ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Corrosion is also called as a rusting. Okay, corrosion is also called as a rusting. So rusting process ge corrosion anta karitare illi. So yavaga iron, when it will react with the oxygen, or then it will form iron oxide and produce madutte. So it will produce the iron oxide and produce madutte. Clear everyone till here? Tilitalla? Prevention of the corrosion, I have already discussed prevention of the corrosion by painting or by the galvanization process, or we can even use the chrome plating process also. Chrome plating process ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, chrome plating, one second guys, chlor plating process ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, or it is also used by oiling, okay, or greasing. So ಇವನ್ನೆಲ್ಲ things ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Clear? Next ಬರುತ್ತೆ, these are the few more questions which are very very important. Try to answer them. Let us see. This is the diagram which is very important. Clear?
ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಸ್ ಆರ್. ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಸ್ ಆರ್. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್? ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್? How many of you people will answer it? Let's see how many of you are going to answer me this question. How many of you people are going to answer this question? Fast answer ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Which option will be the correct? Copper and the zinc. Very good. Which of the following pairs causes the displacement reaction? Displacement reaction ಅಂದರೆ first definition ಹೇಳಿ. What is a meaning of an displacement reaction? Displacement reaction ಅಂದರೆ meaning ಹೇಳಬೇಕು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? Option A is the correct answer. NaCl solution and the copper metal. ಯಾವುದು ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? NaCl ಮತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನು. NaCl solution and the copper metal and MgCl2 solution and the aluminum metal. Which will be the correct answer? Come on, tell me which answer will be the correct answer. Fast agi. Unnecessary chats ಮಾಡಬೇಡ್ರೋ. Don't do unnecessary chats. Option A. Okay. Next question try ಮಾಡಿ. Which of the following methods is suitable for preventing the rusting of a iron tawa pan? Iron tawa pan rust ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? Come on. Applying the grease ಮಾಡಬಹುದು, painting ಮಾಡಬಹುದು, coating with the zinc ಮಾಡಬಹುದು, right? So which will be the correct answer? Option D will be the correct answer, all of the above. Next question try ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. The gas released when the metal react with the acid. metal ಯಾವಾಗ acid ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿಚ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್? ಯಾವ ಗ್ಯಾಸು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್? ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ವಿಚ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್? CO2 ಗ್ಯಾಸಾ? ಮೆಟಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ CO2 ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೇನೋ? NO2 na? Option A will be the correct answer. That is going to be the H2 gas will be releasing. Clear? H2 gas will be releasing. Clear ellargo? Next question. Food cans are coated up with the tin and not with the copper. Reasons are: zinc is more expensive than the tin, the melting point of zinc is higher than the tin, and zinc is more reactive than the tin, and zinc is less reactive than the tin. Food cans are coated up with the tin, not with the copper. Copper jode yaake madalla, but tin anna yaake cover ಮಾಡ್ತಾರೆ? Come on. Faster try ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ this question. Let me see how many of you will answer it. Try it everyone. Food cans are coated with the tin and not with the copper. Reason? Fast answer ಮಾಡಬೇಕು. ವಾ 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 ಶಿವಾನಿ ಚುಂಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಮ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಹಾಯ್ ಧ್ರುವ್, ಹಾಯ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
Zinc is going to be the less reactive than the tin. Okay. So zinc enagutte? Zinc is going to be the less reactive. Okay. It is going to be the less reactive than the tin. Clear? Next question try ಮಾಡಿ. A green layer is being formed when the copper reacts with the moist carbon dioxide in air. Come on, this is also very important question. Okay? Very sodium chloride formation already explain ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Sodium chloride formation already explain ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಪ್ಪ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ, you will get it. Okay? Copper carbonate. Okay, the green layer is being formed when the copper react with the moist CO2. Okay, copper yavaga moist CO2 jode react madutte air dalli, in the presence of air, that is also called as an O2. It's going to produce what? Copper carbonate. It will produce copper carbonate. Next question try ಮಾಡಿ. Which of the following pairs causes the displacement reaction? Displacement reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರೋ? Displacement reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Change ಆಗುತ್ತೆ. Highly reactive element will change into the low reactive element. Displace ಆಗುತ್ತೆ, change ಮಾಡುತ್ತೆ. High ಇದ್ದು low ಗೆ change ಮಾಡುತ್ತೆ. Right? Fast ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Which will be the correct answer here? Come on. NaCl plus Cu, MgCl2 plus Al and FeSO4 plus Ag and AgNO3 plus Cu. Following pairs which will cause the displacement reaction. Very good. MgCl2, Al2, FeSO4 and Ag. Next question try ಮಾಡಿ. Yes, how many questions are there? Okay, this will be few more are there. Observe the following equation and experiment or identify the correct statement anta helidare. CuSO4 which will give Fe and FeSO4 plus Cu. Okay, and AgNO3 plus Cu is going to give CuNO3 plus 2 Ag. So come on, try this question everyone. Try mani, let's see how many of you will answer me this question. How many of you people will answer me this question? Come on, try it everyone. ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಳು ಬೇಬಿ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಬಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ? ನಾನು ಬೇಬಿ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಬೇರೆದವ್ರ ಬೇಬಿ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? Dhruv, you might get good marks appa if you have studied all questions. Okay, if you have studied all the questions, you will get good marks, don't worry. So what will be the more reactive than the iron and the silver, or iron is less reactive than the copper and the silver? So copper is more reactive than the silver but less reactive than the iron. Clear? Next question try ಮಾಡಿ. The property of carbon that is responsible for giving rise to the large molecule is. The property of a carbon that is responsible for giving the rise to the large molecule. Come on. Tetravalency, catenization, inflammability and allotropism. ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಟನೈಸೇಷನ್. ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಆನ್ಸರು? ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. What will be the correct answer? Come on, try this. Which will be the correct answer? That is going to be what? Catenization. Fix catenization ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Fix. Catenization is the correct answer. Very good. Perfect. Next question, name the salts responsible for the hardness of the water. These are the very important questions guys. These are all important questions. Concentrate properly. So name the salts. Iವೆಲ್ಲ 2 marks questions. Okay, 2 marks questions ಇವೆಲ್ಲ.
Okay, so hardness of the water yaudu calcium salts like calcium bicarbonate, calcium sulfate, calcium chloride is the three compounds which are responsible for the hardness of the water. Next comes the magnesium salts like magnesium bicarbonate, magnesium sulfate, magnesium chloride and MgCl2 and MgCl2. These are the magnesium salts these are going to be producing. Then next write the name and the molecular formula of the simplest hydrocarbon. Simplest hydrocarbon the molecular formula. Name the simplest hydrocarbon yavadaguttappa methane anna produce madutte. It is molecular formula will be what? CH4. That's molecular formula will be what? CH4. Clear? Done? Clear till here? Next will come draw the diagram to the arrangement of the apparatus used in the electrolytic refining of the copper and the label the cathode. This has already been told to you people. Definition ಮತ್ತು diagram ಎರಡು important ಆಯ್ತಾ. ಇದು 2 marks question ಇದು 3 marks question ಇದು. This is also 3 marks question guys. ಕೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲಿ write the properties of ionic compounds with respect to the solubility, melting point and the physical state and the electrical conductivity also. Solubility andre enu generally soluble in the water and insoluble in the solvent such as kerosene, petrol. Clear? Melting point andre have a high melting point and physical property generally it is going to be solid. So electrical conductivity andre enu conduct the electricity in the solution and in the molten state. It will conduct the electricity in the solution and the it will conduct the electricity in the solution and in the molten state. Ma'am, unwanted chat bantu bayeri ma'am. So, hampana alli concentrate madibidrappa. ನೀವು ಯಾರು ಕಲಿತಿದಾರ ಅವರು ಕಲೀರಿ. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಆಯಿತಾ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ. Clear till here? Tips to study chemistry, we need to practice appa. What is acid rain? Acid rain andre eno pH rain water is less than the 5.6 is called as acid rain. This is the acid based chapter actually. Okay, 2 marks question idu. Then the solution of a baking soda is commonly applied to the, this is also a chapter of metals and non-metals. Clear? So ivella questions naale discuss madona. These are actually model question papers. Naale adannu discuss madona. Okay, acids basis ko hogoಣ ಈಗ acids basis. Okay, so let's start with the acids basis. ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನನಗೆ acids basis and salts ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ acids basis salts ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ pH ಮೇಲೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು pH ಮೇಲೆ 100% ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? and some of the diagrams are also important which we will discuss it now. But you people tell me now which concepts you are people feeling it difficult. ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ವಿಚ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? Ma'am, uses of the baking soda, washing soda. Okay, done. So we'll do one thing. We'll finish up with the baking soda, washing soda and plaster of Paris. Actually, I have taught it already. Once again, I'll repeat it if you people want it. Okay, you people will understand it step by step.
First thing is this diagram, very very important, very very important, okay, important. Short question bilbodu idra melrappa, very very important idu, okay. That is about the how do acids and bases will react with the metals. That is zinc, reaction of a zinc granules with the dilute sulfuric acid and testing of a hydrogen gas by a burning. Very important and short questions. Most of the students were asking me, ma'am, please do the zinc granules experiment. So concentrate properly. Zinc granules ಹೇಗಾಗುತ್ತಪ್ಪ, so ಇಲ್ಲಿ test tube ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ test tube ದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹಾಕಿದಾರಪ್ಪ, which they have, what they have added actually in that, they have added a lots of amount of a dilute sulfuric acid. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಧ test tube dilute sulfuric acid ಅನ್ನು add ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ zinc granules ಅನ್ನು add ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, and that test tube is been closed with the cork, and that cork is been connected with the delivery tube. That is connected with the delivery tube. This is also called as a cork, okay, cork antanu karibodu. Then afterwards, this thing which is there, that is being attached to the test tube holder. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, test tube holder ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? And that is going to be a stand. And then afterwards, when zinc granules will react with the dilute sulfuric acid, hydrogen gas bubbles are going to be produced, and that hydrogen gas bubbles will come out from the delivery tube, and it is going to, in the soap solution, it is going to produce like a bubbles. When these bubbles will come out, now we need to understand that H2 gas has been released, right? ಈಗ H2 gas release ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? When it will do a pop sound. ಯಾವ pop sound produce ಮಾಡುತ್ತೆ? Pop sound produce ಆದಾಗ we will get to know that hydrogen gas is being produced. Clear everyone? ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನ ತಗೋತೀರಾ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಬಬಲ್ಸ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ತರ ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ತರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬರ್ನಿಂಗ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್, ಅಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿನ್ ದಿಸ್ ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದರಿಂದ ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಜಲ್ದಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? This is very very important, very much important. Short to from acids and bases. Clear everyone? Acids bases dalli ivu bahala important too. Ee experiment indicators ಬಗ್ಗೆ pH ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ acid rain ಅಂತ ಏನ, ನಿಮ್ಮ teeth ಇಂದು tooth decay ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ tooth pH level ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, 5.6 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ತರ acid rain ಅಂದ್ರೆ 5.5. ಸೊ human blood pH level ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, and about the bleaching powder, washing soda, plaster of Paris. 3 are very very important, very important. ಆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ 100% ಬೀಳುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? Next, this is what experiment tells actually, okay. I'll not detail ಆಗಿ explain ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೇಳಿದೆನು just ನಾನು, sentence ಆಗಿ ನೀವು convert ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, okay. This is also passing the carbon dioxide gas through the calcium hydroxide solution. This is also important. ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅದನ್ನ, ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದು ಇದೆ, ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದು ಇದೆ ಕ್ವಶನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಇದು ಬಿದ್ದರೆ ಬೀಳ್ಬೋದ್ರಪ್ಪ, ಬಿಕಾಸ್ PYQs ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, how do acids and bases will react with each other, then afterwards reaction of analytic oxides with the acids, then reaction of a non-metallic oxides with the bases ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, then the acid solution in the water which will conduct the electricity, and when it will conduct the electricity, ಯಾವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ದಿಂದ ಮೈನಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, that time only it will conduct the electricity. Like example, sodium plus is going to produce, ಇದು NaCl ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, it will produce the electricity when one electron is going to release the give it the electron to the chlorine. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ions should be charged, it should have a charge. ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನೀವು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಕಮ್ ಆನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ MCQದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ, ಗ್ಲೂಕೋಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಗ್ಲೂಕೋಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ.
Clear? Okay, next. ಇವೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ HCl ಗ್ಯಾಸು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರಾಪ್ ವೈಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಬೇಕು ಒಮ್ಮೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಏನೂ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಡ್ರಾಪ್ ವೈಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರಾ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ ಮತ್ತಪ್ಪ ಹೌ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಬೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ more and more H plus ions are going to produce then it is called as a strong acid more and more OH minus are going to be producing then that is also called as what strong class has started at 12 o'clock appa then it is called as what more and more OH minus ions are going to be producing ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ OH ions ಬಹಳ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ OH ಮೈನಸ್ಸು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಕ್ಕೇನು ಕರೀತಾರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ clear everyone strong base anta karitare very good perfect next comes the pH level here gastric juice which is having a pH level of see illi pH level ಬಗ್ಗೆ understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ clear pure water blood is actually having a pH level of 7.4 okay milk of magnesium is actually having a milk of magnesium okay magnesia is actually having how much 10 has its form then sodium hydroxide chloride barbitan sodium hydroxide is going to be producing what sodium hydroxide is produce madutte pH will be 14 gastric juice will be 1.2 okay gastric juice will be 1.2 there is HCl present iruttalla stomach dalli adralli 1.2 irutte lemon juice is about 2.2 okay lemon juice is about 2.2 ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ ಎಲ್ಲರದು ಕ್ಲಿಯರಾ ಆಸಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಆಸಿಡ್ ರೇಂಜು ಆ್ಯಂಡ್ 2-3Kದು ಅಂದರೆ ಟೀತ್ದು ಟೂತ್ 2-3Kದು come on tell me acid rain is going to be how much tooth is 5.5 okay acid rain though acid rain ಹೇಳ್ರೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ 5.5 very good acid rain will be how much 5.6 perfect this you people need to remember about the pH this you people need to remember about the pH clear till here everyone pH ಬಗ್ಗೆ understand ಆಯ್ತಾ okay next thing importance of a pH in everyday life that is pH rooted to the self defense in the plants and animals bagenu irbeku that is bee stinging inject the acid causing the pain and that will be relieved by mild base that is also called as a baking soda adna kaliyona baking soda bagge naviga nettle leaves inject the methanoic acid which is going to cause the burning sensation which is going to cause that what burning sensation produce ಮಾಡುತ್ತೆ clear ಅದ ತಕ್ಷಣ R pleasant effect of a pH on the environment effect of a pH on the environment pH in the digestive system also pH in the digestive system also clear so ಅದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ more about the salt pH of a salt is what salt is a strong acid plus a strong base it is going to form a neutral that is going to be a pH level is going to be 7 salt of a strong acid plus weak base is going to be acidic pH will be less than means pH will be less than 7 and salt of a strong base and a weak acid is going to be pH will be greater than 7 and they very simple to remember okay acidic idre ಏನಾಗುತ್ತೆ acidic basic and a neutral so acidic andre ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಪಾಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು acidic ಅಂದ್ರೆ pH level will be less than 7 or greater than 7 pH level will be greater than 7 or lesser than 7 ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ come on tell me acidic ದಲ್ಲಿ pH level what will be the pH level in the acidic
less than 7, 0 to 7. Yes, acidic level will be lesser than 7. Means it will be basic mele pH is actually going to be greater than 7 and neutral dali pH will be equal to 0. Okay, pH will be equal to 0. That is also going to be neutral. ಅದೇನಂತ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರಾ perfect. Next comes the common salt of a sodium chloride. Okay, so this is very important guys, very important. Concentrate properly. Common salt sodium chloride that is formed by HCl plus NaOH is going to form a neutral salt. Okay, and found in the seawater and has a rock salt. Rock salt is a brown due to the impurities present. Common salt is an important raw material for many chemicals. Next comes the sodium hydroxide that is also called as an chlor-alkali process anta keltare. Idra mele one question bandittu, idra mele one short question keltare. Clear? On this the short questions will be asked. Concentrate properly on sodium chloride that is prepared by a electrolysis of a brine. Ellinda produce ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು by electrolysis of the brine solution. The chloro-alkali process ದಿಂದ by electrolysis of a brine preparation, it is prepared by electrolysis of a brine, there is NaCl solution and reaction ಏನಾಗುತ್ತೆ when the NaCl solution is going to react with H2O, it is going to form NaOH, Cl2 plus H2O is going to produce and sodium hydroxide and chlorine and the hydrogen. ಆ ಮೂರತ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಯೂಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಮೂರತ್ರದ್ದು ಯೂಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. has a 3 marks question ಗೆ 3 marks ಗೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈ ಮೂರು ತರದ್ದು ಯೂಸಸ್ ನಾನು ಕೇಳಬಹುದು. ಕ್ಲೋರೋ ಆಲ್ಕಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತರದ್ದು ಯೂಸಸ್ ನಾನು ಕೇಳಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಡನ್? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಿಳಿತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ that is bleaching powder. Very important bleaching powder. So bleaching powder andre ಏನು compound ನೆನಪಿಟ್ಕೋತೀರಪ್ಪ? That is formula CaClO2. Okay, that is prepared by passing the chlorine over dry slaked lime. ಹೇಗೆ preparation ಮಾಡ್ತಾರೆ? It is going to be passed through the dry slaked lime, that is CaOH2. Clear? Very good, perfect Aishu, very good, perfect amma. Fast again nodona ma'am, reaction the application questions ma'am please. Kashik today evening you will receive it appa, that important reactions do sigutte ninige. Clear? So bleaching cotton, linen, paper pulp, disinfecting drinking water and oxidizing agent will be used for the bleaching powder. Bleaching powder will be produced with the help of passing the chlorine over a dry slaked lime. Passing the chlorine over a dry slaked lime, that is CaOH2 ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮೇಲೆ CaOH2 ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? CaClO2. Okay, perfect, done. Next comes the baking soda. Baking soda dalli enaguttappa? What will happen in the baking soda? That is chemical name is going to be sodium hydrocarbonate. Okay, sodium hydrocarbonate is going to be producing. Done. In this chemical name sodium hydrocarbonate, mild basic salt is going to produce, prepared by using the NaCl. On heating, NaHCO3 is going to form what? Na2CO3 plus H2O plus CO2 is going to be producing. Concentrate properly. Baking soda andre NaHCO3. ಹೇಗಪ್ಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ NaHCO3 ಅನ್ನ? mild basic salt ಇದು. Okay, it is prepared by using the NaCl ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ Na sodium hydrogen carbonate ಅನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. Okay, they will react it with it will form a Na2CO3 and H2O and CO2. Clear? Uses ಏನು? baking powder makes the cake softer and spongy cheese cake ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ. ಆಯ್ತಾ? Then antacid, there is neutralization, stomach acid, soda acid, fire extinguisher. These are the uses which are going to be also asked for 2 marks. Uses ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು 2 marks ಗೆ. Clear? Uses ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು 2 marks ಗೆ. Next comes the washing soda, that is also called as what? Na2CO3 10H2O. Na2CO3 10H2O. Sodium carbonate decahydroxide. Sodium carbonate deca ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 10 water ಇದೆ. Hydroxides are how much? 10 are there. Clear?
10 are there. Please, please, please. Mom ilro, ma'am nanu, ma'am duration. ಈಗ ಮುಗಿಯುತ್ರಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಮುಗಿಯಿತು. Okay. Then afterwards obtained by a recrystallization of a sodium carbonate. ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? Recrystallization of a sodium carbonate ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Clear? So 10H2O ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? Water of a crystallization. That is 10 means it's going to be 10 means what? Deca. Clear? 10 andre deca. Clear? So glass, soap, paper industry dalli use ಮಾಡ್ತಾರೆ, cleansing agent dalli use ಮಾಡ್ತಾರೆ, removing the hardness of the water dalli use ಮಾಡ್ತಾರೆ, making the other sodium compounds dalli use ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು 2 marks ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಬಹುದು? 2 marks ಗೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? Done everyone till here? Clear? Washing soda ನೆನಪಿಟ್ಕೋತಿರಲ್ಲ? Okay. Are the crystals of a salt really dry ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. See, a pair of a tongues ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, burner ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, copper sulfate water droplets. So ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು they asked whether the crystals of a salts are going to be really dry. Salts ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ copper sulfate crystals ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ನರ್ ಕಡೆ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you people will receive the water droplets there itself. So water droplets ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? If the water droplets are producing and releasing it from the salt, then that is actually called as what? That is actually called as what? They are producing, then releasing out the water, droplets. That tells us that the crystals are not going to be dry. It will be in a moisture form. Okay. Next, plaster of Paris. Guys, plaster of Paris. Plaster of Paris dalli prepared by a gypsum at. So ಹೇಗೆ plaster of Paris ಅನ್ನು produce ಮಾಡ್ತಾರೆ? It will be produced by prepared by heating up the gypsum by a 373 Kelvin. ಎಷ್ಟು ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 373 Kelvin ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And gypsum also loses the water from the plaster of Paris. That is also called as an CaSO4 half H2O. CaSO4 half H2O. Clear? LL use ಮಾಡ್ತಾರೆ na, where they are going to use it. That is plastering of the fracturing of the bones. Okay. And then making the toys and the decorative items, making the surfaces smooth. Okay. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ they will use it. ಇವೆಲ್ಲ 2 marks ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ. Okay, plaster of Paris, so bleaching powder, baking powder, so making washing soda, all are very, very important. Okay, all the things are very, 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 very important. Clear everyone? Okay, now try out with these questions everyone. Analyze the experiment expressed in the above figure. The molecular formula of the solution Y, okay, Y that gives the yellow color precipitate by reacting it with the Ki solution, and another product that forms here respectively are. Ki ಅಂತ X solution ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, Y solution ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ yellow precipitate produce ಮಾಡುತ್ತೆ. What it will produce here? Yellow precipitate will be produced, right? They have told it right. Yes, yellow color precipitate will be produced. Clear everyone? Yellow color precipitate it is going to produce. Then which is that? Y. Y is going to be question mark to us. X is given as what? X is given as Ki. Ki ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, potassium iodine ಇಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Fast ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Which option will be the correct? Option B na, option C na. Try to answer everyone. Which will be the correct answer? Which will be the correct answer? Fast. PbNO3, 2 and KNO3. Option C na, option B na, PbI2 and KNO3. Okay, very good. Next question try ಮಾಡಿ. Silver chloride turns grey when exposed to the sunlight. This is because silver chloride decomposes to form silver, decomposes to form chlorine, combines with the oxygen, reacts with the amphoteric moisture. Very easy question. Try this everyone. Let's see. Try.
Option A na? Option A na? One second guys. Okay. Which option will be the correct? Decomposes to form the Ag, that is silver. Next question try ಮಾಡಿ. CuSO4 plus Fe is going to give us FeSO4 plus Cu, and 2AgNO3 plus Cu is going to give us CuNO3 2 plus 2Ag. Plus 2Ag. Option A. But right now I don't have phone, it's gone for repair. Okay. Which option will be correct? Copper is more reactive than the silver, but less reactive than the iron. Very good. Next, the X in the following reaction represents. X andre enu. What is the X? All are very important. Try ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು which will be the correct answer for this which is in the alkaline medium ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ Come on guys, try. Which will be the correct answer? KMNO4. Perfect. KMNO4 is the X. Okay, X will be what? KMNO4. Let's see who will answer the next question first. Who will answer the next question first? Okay, next question is done. 1 second guys. Okay. Okay, try madidana nodana. Has the pH value of the neutral solution increases? If the pH value of the neutral solution is going to increase, what will be the correct answer? Fast heli nodana. Fast. I want answers from everyone. I need answers from everyone. Try it out everyone. Let's see how many of you will answer me. Don't forget to hit the like button. Don't forget to hit the like button. Try ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. We have left out with one more lesson. We'll try to finish this. Very good. Option C na basic property will increase and number of OH minuses are going to increase. So ಏನು ಹೇಳಿದರೆ pH value at a neutral. Okay. pH value ಯಾವಾಗ neutral ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ pH will be actually 0. Right. So now ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೇವಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ OH minus ions will increase. Right, it will start increasing. So OH minus increase ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ actually only one ಇಲ್ಲಿ increase ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ increase ಆಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಅಂತೂ ಡಿ ಅಂತೂ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ right ಇಲ್ಲಿ basic property increase ಆಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ so for that purpose which option will be the correct answer option C will be the correct answer clear ತಿಳಿತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ next okay rancidity ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ already discuss ಆಗಿದೆ then afterwards analyze the list of the experiments in the table given below in which the experiments the following salts will be produced in an acidic medium dalli ಮತ್ತೆ neutral salt dalli so how it has been produced already been discussed this question what is a neutralization reaction ನಿಮಗೆ already ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ neutralization reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನರಪ್ಪ
Neutralization reaction andre enu? When the acid and the base will react together. Okay. When the acid and the base will react together to form a neutralization reaction. Okay. Ivella. This is actually a 2 marks question ivella. Okay. These are all 2 marks questions. Clear? Name the acid present in the following substances. That is curd and a gastric juice. That is, this is going to be the lactic acid and this is going to be the hydrochloric acid. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? Hydrochloric acid ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So this is a formation of a sodium chloride, formation of a sodium chloride, formation of a magnesium chloride. ಇವೆಲ್ಲ important too. MgCl ಮತ್ತೆ NaCl. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ತಿಳಿತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿತಿದೇನಲ್ಲ? ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. MgCl2 and NaCl. Okay, NaCl and MgCl2 ಎರಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸು, ಶಾರ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? NaCl and MgCl2 ಎರಡರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮು 99% ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನಂತೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಬಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹನುಮಾನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಪ್ಪ. Fast answer ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. The chemical reaction equation that represents the neutralization reaction. Very good Amog. Option C na. Okay. Neutralization reaction andre enrappa? When the acid will react with the base. So where is the acid? BaCl2SO4 ಎರಡು acid ಇದೆ. MnO2 plus HCl ಅದು ಎರಡು acid ಇದೆ. NaOH base ಇದೆ ಮತ್ತು H2SO4 acid ಇದೆ. AgNO3 also is of acid. So which will be the correct answer? Option C will be the correct answer. Clear? So neutralization reaction andre ಏನಪ್ಪ? What is the meaning of a neutralization reaction? ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ? H2SO4 ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಬೇಸ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2NaOH ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ 2NaOH ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ Na2SO4 plus 2H2O is going to be producing. 2H2O is going to be producing. Clear everyone? Okay, next question try ಮಾಡಿ. Has the pH value of the neutral solution increases? This is already discussed, no? Okay, try this. The compound that reacts with both acids as well as base. Base ಮತ್ತು acid ಜೊತೆ ಎರಡರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ obviously it is going to act like a metalloids. Metalloids ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? Okay, not hydrogen, it is going to form water. Hydrogen ಬರ್ದೇನಾ ನಾನು? ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು? ಓ ಹಿಯರಾ. ಡನ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದು ಕ್ವಶನನ್ನು. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಮೆಟಲ್ಸು ಮತ್ತು ಎಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಸ್. ಯಾವು ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಸ್ ಜೊತೆ ಎರಡದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ್ದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಆಸಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮೆಟಲು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ it is going to act, any compound or an element which is going to act like a acid, it is going to act like a metal also and non-metal also, those all are called as a metalloids. Okay, this you have learned it in the metals and non-metals now, right? So other related in idu. Okay, it's related to that only. Okay, come on, try this. A na, option A na, aluminium oxide. Perfect. Very good guys, very good. Aluminium oxide will be the correct answer. Clear? Next question try ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. The gas liberated when the sodium carbonate, okay, when the sodium carbonate reacts with the dilute sulfuric acid, dilute chloric acid, the what is the compound is gonna form? NaCl anna produce ಮಾಡುತ್ತೆ obviously, right? NaCl will be produced plus ಏನಪ್ಪ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? NaCl plus. Class started at morning 12 o'clock, afternoon 12 o'clock appa. Class started at afternoon 12 o'clock.
Option, yes, I am talking in English also, appa. NaCO3 plus ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, right. See, the substances that converts the blue litmus paper into the red color. So blue litmus convert ಆಗುತ್ತೆ red color ದಲ್ಲಿ. Okay, it's getting converted into the red color. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ. Okay, so BRB and you people will remain abracadabra. ಓಕೆ, ಆಬ್ರಕಡಾಬ್ರನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? that is going to be base which will convert red color, red litmus paper to the blue. ಕ್ಲಿಯರಾ? red litmus paper to the blue. ಸೊ ಇದಂದರೆ ಏನು? base converts red litmus to blue. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು? acid will react, okay, acid will convert blue litmus paper to the red. Okay, acid converts blue litmus paper to red. Clear? So blue litmus paper to the red. Clear? These are two short forms to remember it. Okay, to remember these are the short forms. So blue litmus paper that will convert into the red. Clear? It will convert into the red color. So which will be the correct answer here? Which is converting the blue litmus paper to the red. Blue litmus paper to the red. Yadappa. Which correct will be the answer correct? Which answer will be the correct? Option D na? Gastric juice which will convert blue litmus paper to the red, or a lime water. Lime water is also acid only. Pure water is also acidic only. Sodium hydroxide solution is also acidic only. Come on, try this answer everyone. Fast nodi. There is going to be a gastric juice. Next, an acid present in the stinging hair or a nettle plant leaves is. Which is the acid which is present? It has also already been discussed, guys. B plant ಮತ್ತೆ animals ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ already ಆಗಿದೆ. This discussion has also been done already. Come on, try everyone. Option ಏನಾಗುತ್ತೆ? Option A na? Okay, methanoic acid. Clear. Okay. So let's go to the last chapter that is going to be chemical reactions and equations. Chemical equations and reactions. Clear? So chemical reactions matte equations ge hogona. Okay, first is chemical reactions. So, examples. Chemical reactions already. Chemical reactions and equations which is going to identify with the help of a state, change in the color, evolution of a gas and change in the temperature. So, now characteristics of a chemical reaction also we know already, and this is going to be the reactant side and is going to be the product side which is going to be forming. Idralli types of a chemical reactions ide. Main specially about the ribbon. Okay, idr mele MCQs keltareppa. MCQs 1 marks question illadre MCQs anna magnesium ribbon mele keltare. Clear? Magnesium ribbon mele 1 question adanna karitare. Clear? Thank you so much, Kavita. Okay, burning magnesium ribbon dali burns with the dazzling white flame and the changes into the white powder. This powder is actually called as a magnesium oxide which is going to react with the oxygen and to form, and it is also formed due to the reaction between the magnesium and the it will react with the oxygen and the magnesium to form a magnesium oxide. Clear? Next, to balance chemical equation and NPTCOLI, that is going to balance in the chemical reaction is going to completely depend on the law of conservation of mass. That is, mass can neither be created nor be destroyed. Clear? Adnana NPTCOLI. Okay. Next, number of the atoms in the each element of the reactant is always equal to the each element of the products. Andre eno, see, iga reactants in the lidella.
in whatever, in the reactants, how much it is present, no? Number of the electrons which are present in the reactants is always equal to the products. ಇವು ಎರಡು ಥರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಇದನ್ನಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡನ್. ಇವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಜಿಂಕ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಪ್ಪ, ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ HCl ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತರಪ್ಪ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಐ ವುಡ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ನಾನು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು tell you people or teach you. It's already been discussed. One second guys, 1 second. Okay, ಆಮೇಲೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್? Yes, it is already balanced. Yes, comes first, then comes the combination reaction. Combination reaction with the general equation. See, ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. Okay, I will give you people one ಸಲಹೆ. Okay, so what is that? I will tell you people. See, types of a chemical reaction ದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು, that is combination reaction, displacement reaction and double displacement reaction, decomposition reaction. So you ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರದ್ದು ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ combination reaction andre enu? CaO plus H2O. It's going to form what? Slacked lime plus heat. Means what? A plus B is going to form AB. Clear? General equation. Next comes out to be the, let us discuss some more example. There is carbon plus oxygen is going to form CO2. Hydrogen plus oxygen is going to form H2O. So ಅದೇ ತರ decomposition reaction. Decomposition reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? When one compound will split to form 3 more compounds. Okay, when one compound is going to split to form 3 to 4 compounds. Okay, depends on that. Okay, it is going to produce. Then next comes out displacement reaction. Displacement reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Most reactive element, okay, most reactive element will be replaced with the less reactive element. Okay, ಇದು most reactive element ಇದೆ replace ಆಗುತ್ತೆ iron ಜೊತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಿಸ್ಸಿಂಗು, ಒಂದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಚೇಂಜ್. ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಲೋ reactive with the less reactive. So for that BA will become, see, BA will come here and this will go here. Very simple to remember. Okay, clear ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? Next comes oxidation and the reduction. Oxidation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Loss of the hydrogen. There will be a loss of the hydrogen and the gain of the oxygen. Oxygen ಅಂದ್ರೆ gain ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೇನ್ ಹಾಕೋಂತಿರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ದಲ್ಲಿ. ರಿಡಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೇನ್ ಹಾಕೋಂತಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಇನ್ ದಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಕಾಪರ್ ಪೌಡರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಪರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್.
Next comes, have you observed the effects of the oxidation reaction in everyday life? First is going to be corrosion. ಈಗ corrosion ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ರಸ್ಟಿಂಗು. ಇದು 20 ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ. ನೀವು ಈ corrosion ಯಾವ ಥರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ full pro ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ? ಪೇಂಟಿಂಗು, ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನು, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಪ್ಲೇಟಿಂಗು. ಸೊ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ provide, means prevent it from rusting. Okay, we can prevent it from rusting. So rancidity andre enu? Rancidity and the spoiling of the food. Okay, spoiling of food. Spoiling of food ena karitare? Spoiling of food. So spoiling of food andre enagutrappa idralli? That what is going to happen? Spoiling of the food andre smelling of the food, or else sometimes it can even produce the smelling, and even what we can tell here, it causes the bad smell also, and taste no change agutte. Clear answers andre. Next comes examples anna solve mari nodona. An example for the chemical change among the following is, which is going to act like a chemical change, which is going to act like a chemical change. Yes Vaishnavi, thank you amma. Odond sala worth biಡ್ತೇವೆ ಒಂದೊಂದು words. So try ಮಾಡಿದ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? How the chemical reaction is gonna happen? How the chemical reaction is gonna happen? Very good, that is rusting of iron. Clear? Next question try ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. That is going to be Fe2O3 plus 2Al is going to form Al2O3 plus 2Fe. Which is this reaction called as? ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇದು reaction? fast ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. Which is this reaction called as? Just now we have discussed this. Very good. That will be what? Displacement reaction. Low reactive element will displace with high reactive element. Next comes out the group of reactants among the following which react with each other to exchange the ions and forms the precipitate. Which will form the precipitate? Try to answer. Which will form BaCl2 and Na2SO4. Very good. Next question, that is the evolution of an oxygen and the hydrogen gas in the electrolysis of the water is called. Evolution of an oxygen, that is O2 ಮತ್ತು H2 gas ಎರಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. O2 ಮತ್ತು H2 gas ಎರಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. In the electrolysis of a water is called as what? There is a release of the H2 and O2 gas. There is a release of the H2 and O2 gas. That is actually called as what? H2O. Release H2O ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಏನಪ್ಪ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. That is called as a decomposition reaction. Clear? One compound will form. See, compound ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು split ಆಗುತ್ತೆ. One compound will split into two elements or compounds. Okay? Done? Next question try ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. CuO plus H2 which will form Cu plus and H2O. In this reaction, the reactants that undergoes the oxidation and reduction. Which will undergo oxidation and reduction. First of all, oxidation and reduction. Okay, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಪ್ಪ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎರಡು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ರಿಡಕ್ಷನ್ನು ಎರಡು ಕೂಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ರಿಡಕ್ಷನ್ನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎರಡು ಕೂಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಬೋತ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? redox reaction anta karitare. So which will be the correct answer for this? Elli oxidation ಮತ್ತು reduction ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? H2 and Cu. ಓಕೆ, H2 and Cu ದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆನಾ?
Okay, perfect. Next, silver nitrate turns into the grey color in the presence of sunlight because it's already discussed. Okay, try this. The ratio of the hydrogen and oxygen gases released in the electrolysis of water is. Ratio ಏನು ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ರೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಾ 2:1 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಅಜಿತ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ? ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಐ ಲವ್ ಯು? ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನಾ? ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀಯಪ್ಪ? ನಮಗೂ ಅಷ್ಟು ಹೇಳು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ರಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಗೂ, ರೈಟ್? ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನು, ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಜಿಟಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೆಲ್. ಹೇಳ್ರೋ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ರೋ. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಜಿಟಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ into compost is a example for exothermica, very good. Release of heat. The gas released at the cathode in the electrolysis of water is. I am drinking juice. Prakruti, juice kudi. Prakruti, I am drinking juice. Prakruti amma, ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. ಪ್ರಕೃತಿ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತೀನ? ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತೀನಮ್ಮ. ನನಗೂ ತಂದು ಕೊಡ್ರೋ ಜ್ಯೂಸು. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀಯ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ, ನನಗೂ ಹೇಳ್ರು. Hydrogen, very good. The release of the cathode in the electrolysis of a water is going to be hydrogen. ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Identify the chemical equation in which the chemical reaction takes place in the following. First, I am going to say you are a friend. ಯಾಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? Everyone are friends only here. Friends only. Okay? ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ in which the chemical reaction takes place in the following. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ? Come on. Option B, Ilro. Option A is the correct answer. FeSO4 plus Pb is going to form PbSO4 plus Fe. PbSO4 plus Fe. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು. ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನನಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಡೌಟ್, you people have asked me now. Any doubt you people have asked me. Before that, one second guys. Everything is clear, no? Till here everything is clear, no? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ. So any doubt anyone is having, then you people can ask me right now. Any doubt, we will clarify it and we'll end the class. After this, sir also is going to take class. Okay. Any doubt anyone is having it, and anything you people need it from my side so that it will be helpful for your preparation, then fast agi ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. Okay. Fast agi ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬೇಕು so that even I will get to know.
fast again. Ma'am, last question. Okay. Formation of a sodium chloride, please, ma'am. Formation of a sodium chloride and explain ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅಮಲ್ಗಮ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದನ್ರಪ್ಪ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇರುತ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಮಲ್ಗಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. NaCl. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎನೆದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇವು ಎರಡದ್ದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದ್ರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆರಡರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ, ಯಾರು ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎರಡು ಥರದ್ದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎನೆದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಎನೆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಆಕ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ದಲ್ಲಿ? ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? 8 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 8 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ದಲ್ಲಿ 7 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಹೌ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್ ರೈಟ್ ನೌ? ಸೊ Na which is having already one electron is pending with that. So chlorine ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್? NaCl. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೂ ಸಾಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಡೌಟ್ ಇರಪ್ಪ? ಹೇಳು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಮ್ಯಾಮ್ 12 MCQ ಇಸ್ ಹೌ ಮ್ಯಾಮ್? 12 MCQ 12 MCQ ಹೇಳ್ರು. 7ರಿಂದ 8 MCQ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ 12, 7 to 8. Pop kept in the moisture proof container, POP. Okay, one second. No problem appa. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ರು. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. 12 MCQ is a how ma'am? Where 12 MCQ ಅಪ್ಪ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಪ್ಪ ಕಾಶಿ. ಕ್ವಶನ್ ಆದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ. POP is the moisture proof container. Give the reason for the POP kept in the. See, container, give reason for the proof container, reason for the cop. See, POP is a moisture proof container. Give reason ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ. ಓಕೆ ವಿನಯ್ ತಿಳಿಯಪ್ಪ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಇಲ್ಲಿ. POP is actually, okay, that is also called as a plaster of Paris ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಾಲಿಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಾಲಿಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ water. Clear? It is kept far from the water. Done. What is magnification? Please explain ma'am. Magnification ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಬರೀ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದು ಕೇಳ್ರು. ಸಮ್ 12 MCQs ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೌ ಮ್ಯಾಮ್? 12th MCQs ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೇಗಾ? ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ರಲ್ಪ ಏನು 12th ಅನ್ನು ಹೇಗೆ MCQ ಆಗಿದೆ ಎ. ಇದು ಹೇಗೆ ಎ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇನಪ್ಪ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ? ಸಿ ಐರನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ವೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಡ್, ಐರನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಲಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ PB, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. PB ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಐರನ್. ಸೊ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? PbSO4 ಪ್ಲಸ್ Fe ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇದು ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದು ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ತಿಳಿತಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಎದ್ದಿದ್ರು ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಡ ಬಂದೆ ಮೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನಾನೇ ಮಾರತಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಂಪದ? ಹೌ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇಸ್ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಸಿನಾಬಾರ. What is cinnabar? Ma'am, detergents will be used to detect the permanent hardness of the water and explain how. Yes, detergents, okay, can detergents will be used to detect their permanent hardness of the water. Yes, permanent hardness of the water will be detectified with the magnesium itself. See, concentrate properly. So, iga hard water na convert madbekandre. Okay, what will be used for the hard water to convert it into the soft water? You people will answer me first now. Hard water
ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಕಂಪೌಂಡು? ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಹಿಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು. ಜಸ್ಟು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನಮ್ಮ. ಎಸ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಾಜಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಸೀರು ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್. ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Yes. Methyl orange is just an indicator only. What to tell about that now? Extraction of a metal already ಹೇಳಿದನಪ್ಪ. ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ವಾಷಿಂಗ್ ಪುಟ್ ಸೋಡಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೈಸ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್. MCQ is wrong. Which MCQ is wrong? Please tell me appa. Anything I have done it wrong, please inform me. ಹೇಳಬೇಕು, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೌ ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ದ ಕಲರ್ ಇನ್ ದ ಆಸಿಡ್. ಹೌ ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ದ ಕಲರ್ ಇನ್ ದ ಆಸಿಡ್. ಹೇಗೆ ಆಸಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್? ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ನಂಗೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಕ್ವಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ಹೌ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಈಸ್ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಸಿನೆಬಾರ್. ಅದು ಕ್ವಶನ್ ನಿನಗೆ ಬೆಳಲ್ಲಪ್ಪ ಅಕ್ಷತಾ ಗೌಡ, ಅದನ್ನೇನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್. ಮ್ಯಾಮ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಫೋನಿಫಿಕೇಶನ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಸೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಫೋನಿಫಿಕೇಶನ್. HG. ಓಕೆ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಓ, ಅಮಲ್ಗಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನಮ್ಮ ನೀನು. ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಮಲ್ಗಮ್. ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಮಲ್ಗಮ್ ಅಮ್ಮ. ಮ್ಯಾಮ್ ಆಸಿಡ್, ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ನೇಮ್ ಅರಳಿಮಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪ, ಅರಳಿಮಟ್ಟಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ has been asked which question they have asked. How to prepare the esterification? Which question is asked in the model question paper? Please tell me. Yes, Tarunath, very good. Thank you so much appa for asking. No problem. I'll finish this doubt session and then I'll go off. Okay. About mercury to cinnabar, HG. Toxic. I'm not getting your question actually. In model question paper, if they have asked, then I should be knowing it actually. Okay, HGS you are speaking about. Okay. Cinnabar ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, HGS. ಈಗ HGS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What do you people want to know? HGS ಇದಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? Metal oxide is called as a basic oxide. Why? Because metal will react with the oxygen to produce the metal oxide, so it is called as a basic oxide. More OH ions will be produced, then it is called a basic. If it is more H plus ions are going to produce, then it is called as a acidic. Clear? Amalgam question is asked question, ma'am. Yes, I have already told about the amalgam. No, I have already told about the amalgam. Rancidity andre smell ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಕೆಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ rancidity ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Ma'am, acid, methyl indicator. See, methyl orange will be used as an indicator to identify whether a given compound is going to be a basic or whether the given compound is going to be a acidic. Adanna produce ಮಾಡ್ತಾರೆ. Clear? Ma'am, 12 is wrong. Okay, I will check it, Nikhil. Surely I will check 12th question whether it is wrong or no. But I have already replied it. Pure mercury obtained from the cinnabar. Okay, ಇದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಪ್ಯೂರ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಮತ್ತೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ? ಅಮಲ್ಗಮ್ ತಿಳಿತಾ? Amalgam is clear to everyone? Clear amalgam? This is only called, see, ಯಾರ್ಯಾರು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆರ್ಕ್ಯೂರಿ ಅಂದರೆ HG. ಈ HG ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಮಲ್ಗಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ?
All options are wrong. Creativity, okay, I'll check it up. Neutralization reaction is acid base with base react neutralization reaction anta karitare. Acid plus base will react together to form a salt plus H2O is going to produce, that is called as a neutralization. Yav color nalli change agutte ma'am? Okay, methyl orange, already methyl orange irutrappa. Methyl orange nalli akasmat ni base hakonta hodi andre methyl orange color eniruttalla, orange color eniruttalla, colorless agutte. Okay, methyl orange will become colorless. Okay, cleansing action of a soap is already done. Hydrophobic, you people tell me now fast agi helbeku. Ma'am, I hate you. Yako beredavರಿಗೆ I love you ಅಂತೀಯ, ಒಂದು ನನಗೆ ಬಂದು I hate you ಅಂತೀಯಲ್ಲ. Very bad yaar, very bad. Only 12th MCQ is wrong. Okay, I'll check it up. I will check with the 12th MCQ and I'll recorrect it. Okay, you are not explaining my doubt. Please ask the doubt once again, amma. Bro, you are satisfied. Moti ma'am, rainwater conducts electricity but not distilled water. Yes, rainwater will not produce the conducts electricity because it doesn't have any ions, appa, but distilled water has the ions. For that purpose it will produce the electricity. Okay, done. Yes, okay, ಇಲ್ಲಿ hydrophobic cleansing action of a soap 100% ಬೀಳುತ್ತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತು ಓದಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಈಗ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಟಾಡೋಣ. 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಅದನ್ನ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಡ, 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಸೊ ಏನು ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಗೇಮ್ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಗೇಮ್ ರೈಟ್ ನಾವ್. ಓಕೆ, ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ಗೇಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ನಾವ್. ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಓಕೆ, okay, game and atadona. Okay, we'll play the game right now. Okay, okay, ee process ge esterification anta karitarappa. Clear? Done. I'll give the PDF also, don't worry. Okay, formation of a magnesium chloride already explained ಮಾಡಿದೆನ್ರಪ್ಪ. Mg, very simple it is. Okay, MgCl2. MgCl2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Mg ಗೆ 2 electrons ಬೇಕು. 2 electrons ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. It needs 2 electrons. Clear? So ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು electron ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು electron ಕೊಡುತ್ತೆ. Both together it will give the electrons. Okay, 2 electron ಕೊಡಿದ ತಕ್ಷಣ MgCl ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ರಪ್ಪ? ಆಗತ್ತೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಡನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್? MgCl ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳಿತಲ್ಲ? ಬಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, NaCl ದಲ್ಲಿ 1 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು ಸೋಡಿಯಂಗೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ MgCl ದಲ್ಲಿ 2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು Mgಗೆ. ಸೊ 2 ಕ್ಲೋರೈಡು ಒಂದೊಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 1 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. Mg ಒಂದೊಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Next, we will play the game now. Let's play the game. Ega, you people will tell me from chemical equation chapter in that is first chapter in the which are the important concept. Chemical equation ಮತ್ತೆ reaction chapter 1 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು. So fast ಆಗಿ ಹೇಳಿ, which are the very important concept. Who will tell me fast they are going to win this game? Okay, ನಾನೇನು ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಗೇಮ್ದಲ್ಲಿ they are going to score 80/18 in chemistry. Okay, 80/18 in chemistry means 25 out of 25 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ one person told me that is Sampada or someone that is going to be chemical equation ದಲ್ಲಿ balancing the equation is going to be fixed. Clear? Fixed questions, fixed concepts anta haktene heading. Clear? Okay, balancing the equation. Okay, concentrate properly everyone. Chemical equation is balancing the equation, fixed concepts idu. Next ಏನು ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ? redox reaction ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, redox reaction ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಓಕೆ, done. Next, electrolysis of water. Okay,
electrolysis of water. Next, fast. Corrosion and rancidity. Very good. Law of conservation of mass. So, rancidity and corrosion, that is also called as a rusting. Next, types of chemical equation. Very good. Types of chemical reaction. Types of chemical reactions ana keltare. Exothermic ಮತ್ತೆ endothermic, perfect. Exothermic and endothermic also will be asked. Exo and endo. Next, how to identify the chemical reaction has been taken place. Very good, crazy. Very good, perfect. Perfect. Chemical reaction, perfect. What are the changes that occurs in the chemical reaction? Perfect. Precipitation. Ivella questions. Concepts helbeku. Concepts helbeku. Idu clear ah illi tanka ee chapter inda enen keltare anta clear ah ellargu. Next chapter barutte acids, bases and salts. Acids, bases and salts dinda. Acids, bases, salts dinda fast agi helbeku ellaru. Okay, fast agi helbeku. Which is the fixed question from the acids, bases? Very good. pH ಬಗ್ಗೆ fix bidutrappa. pH is going to be more than 7. Is going to be what? pH ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ more than 7 ಇದ್ರೆ basic. So less than 7 idre acidic. If it is going to be equal, then it is going to be neutral. Clear? So ಆಮೇಲೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ? Zinc granules diagram. Very good. Zinc granules diagram fix 3 marks ge. Next ಆದ ತಕ್ಷಣ chlor-alkali process. Very good. Chlor-alkali process, perfect. Neutralization reaction. Okay, very good. Neutralization reaction ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Clear? Done. Done. Tooth decay. Very good. Tooth decay or also acid rain. Acid rain ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. Right? Next, use of the pop. Very good. Perfect. Pop sound experiment. ಹಿಂಗಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ. Done. Yes, use of pop sound, that is perfect. Ma'am, chlor-alkali process, plaster of Paris, salts. Very good. Perfect. ಇದರಿಂದ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ? First is POP. Then POP is, that is a plaster of Paris ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Then afterwards bleaching powder. Bleaching powder. Okay, powder anta power barbittalla ka. Powder, clear. And then washing soda. Washing soda. Then afterwards washing soda, bleaching soda, bleaching powder, washing soda, POP. Then afterwards again and already agide baking soda. Yes, baking soda. Perfect. Next chapter barutte. Next chapter will come which? Metals and non-metals. Metals and non-metals. So metals ಮತ್ತೆ non-metals ಇಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ non-metals ಇಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಕರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಕರಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, difference between metal and non-metal. Then afterwards, which will be asked appa? Refining of metal. Very good. Refining of metal. Next, amphoteric. Yes, very good. Roasting. Sorry, roasting and
calinization, something calinization antane ide. Okay. Next, refining of metal is already done allappa. Amphoteric oxide, yes, definition of amphoteric oxide, perfect. Amphoteric oxide, then action of a steam diagram, yes, perfect. Action of a steam diagram. Okay, perfect. Metals react when steam, pure arsenic obtained, actions of a steam diagram done. Calinization, tetravalency, very good. Electron dot structure, yes, very good, perfect. Electron dot structure ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಮಂಗ್ಯ ಅವಳ್ರ. Pure zinc obtained, okay, copper refining, okay, formation of a magnesium chloride, ಅವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ದಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗು, if you will get questions then send me. Yes, sure. Why does C plus and C minus, why does? Very good Among, very good, perfect. Amalgam ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Dot structure, yes. Dot structure ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Clear? And even they will ask about the structure of benzene or cyclobenzene. Okay, that is C6H6 or C6H12. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. Then afterwards formation of ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ MgCl2 or NaCl ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. Then they will ask about the saturated and unsaturated. ಇವೆರಡರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. Okay, they might ask the difference between saturated and unsaturated. Versatile nature of the carbon, very good. Versatile nature of the carbon. Nature of carbon, perfect. Cleaning action of a soap, perfect. Cleansing, actually it's a cleansing action of soap. Fix question idu 100% short question. Okay, short question idu. Clear? Covalent bond, saponification. Yes, saponification ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಬಹುದು. Okay, saponification. Okay, perfect, done. So I have given you people all the concepts. Clear? ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು, ಆಸಿಡ್ ಬೇಸಿಸ್ದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನೈಡ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ಇಥೆನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ಇಥೆನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, addition reaction, substitution reaction, very good Vaishnavi. Chemical properties of the carbon compounds, perfect. So those all questions will be asked. You people already got to know what are the questions will be asked. We have discussed also all those questions which we have wrote on the board also right now. Okay, neven on the concepts ana helidri, nananna barade, and we have already explained these questions. We have studied these questions also. Now you people have a target to score 25 out of 25 in chemistry in the 11 days exam. Clear? Na antu nodkontirtidre ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ properties of ethanol and properties of ethanoic acid ಎರಡು important. Ethanol to melt agalla, sorry, it will not become solid, okay, in the winter season, but ethanoic acid, that is also called an acidic acid, will become solid in the winter season. Clear? Okay then, okay, complete. Let's finish the class and end the class right now. So remaining
questions, means only the fixed type of questions. We will discuss it on Sunday. Okay, Sunday 11 o'clock ige class start ಮಾಡ್ತೇನೆ. 11 o'clock ige Sunday class start ಮಾಡ್ತೇನೆ. At 11 o'clock sharp we will only discuss the fixed questions from the chemistry. Okay, bare fixed questions ana discuss ಮಾಡೋಣ on Sunday, and tomorrow sharp at 12 o'clock. Okay, sharp at 12 o'clock I will be starting up with the model question papers and preparatory question papers discussion for the revision purpose. Okay, revision anna ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. model question paper ದು ಮತ್ತೆ preparatory question paper ದು revision ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತು biology ಇದೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ, biology ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ ನಾನು chemistry ಕಲಿಸ್ತೇನೆ, and then physics will be done. clear? ಎಲ್ಲ model question papers ಮತ್ತೆ preparatory question papers ಚೆನ್ನಾಗಿ revision ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, because ನಾವು ಯಾವುದು question ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದು questions ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೈನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ. and if you people have any doubt or anything you people need it, then make sure to comment it down to this video, so that I'll help you people with those videos by tomorrow itself. clear? Okay, thank you so much, but you didn't explain my doubts, ma'am. Oh Ghazal, please tell me appa, which is the doubt? ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ನೀನು 3 ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಬೈ ಮೀ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಐ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇಟ್. ಡನ್? ಓಕೆ ದೆನ್, ಸಿ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. ಬೈ ಎವ್ರಿವನ್. Bye. See you in the next class. Make sure tomorrow to join on time, because you people already know how much important is the model question paper revision and the preparatory question paper. I will be waiting for you in the tomorrow's class. See you everyone. Bye. I'll check with the 12th MCQ, Amma. I'll check with the 12th MCQ. Okay. See you. Tada. Bye.